بسم الله الرحمن الرحيم. لتوجيهات السلامة أود أن أنوه أن للقاعة 4 مخارج طوارئ، مخرجين عن يميني وعن شمالي، ومخرجين في الأعلى عن اليمين وعن الشمال. سعادة الدكتور محمد بن صالح السادة وزير الطاقة والصناعة السابق ورئيس رابطة الخريجين. سعادة الدكتور حسن بن راشد الدرهم رئيس جامعة قطر. السيد سعد بن محمد الرميحي رئيس المركز القطري للصحافة. الأستاذة الدكتورة مريم العلي المعاضيد نائب رئيس الجامعة للبحث والدراسات العليا. السيد أليكس زانج مدير مجموعة هواوي انتربرايز لقطاع المشاريع والمؤسسات في منطقة شمال الخليج. السيد المعز علي لاعب منتخب قطر لكرة القدم الوطني. سعادة نواب رئيس الجامعة الكرام. السيدات والسادة الحضور الكريم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. يسعدنا أن نرحب بكم جميعا في رحاب جامعة قطر من خلال فعالية tadTalks 2022. على مدى السنوات الثلاث الماضية شاركت 21 مؤسسة من 13 دولة في tadTalks في جامعة قطر، ويسرنا اليوم أن نعبر عن التجارب البحثية لطلبة الدراسات العليا الناجحين من قطر ومن حول العالم. بالإضافة إلى ذلك يسرنا أن نسلط الضوء على الباحثين الواعدين في جامعة قطر في فقرة tadTalks للباحثين الشباب، حيث نصنع التاريخ مع أصغر متحدث في تاريخ الفعالية، طالب الصف 11 السيد أحمد الكواري. يا له من حدث بحثي رائع. لافتتاح tadTalks 2022 رسمياً يرجى الترحيب بسعادة الدكتور حسن بن راشد الدرهم رئيس جامعة قطر لإلقاء كلمته. أهلاً بك دكتور حسن. أصحاب السعادة، السيدات والسادة، ضيوفنا الكرام، الطلبة الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يسعدني أن ألتقي بكم اليوم في فعالية محادثة تاد 2022، والتي تعد من أهم الأنشطة التي تنظمها جامعة قطر، والتي تعزز التجربة البحثية لطلبة الدراسات العليا على مختلف المستويات. لقد بدأت الجامعة بتنظيم هذا الحدث السنوي منذ عام 2019 لدعم طلبة الدراسات العليا في إنجاز أطروحاتهم وتطوير مساهماتهم في الأبحاث ذات الأثر على المجتمع، حيث شاركت الجامعة 21 مؤسسة من 13 دولة مختلفة في التعاون على تنظيم محادثات تاد خلال السنوات الثلاث الماضية. وتعتبر فعالية اليوم إضافة نوعية لهذه المحادثات بمشاركة 10 مؤسسات تعليمية مختلفة من داخل وخارج الدولة. الاهتمام بالدراسات العليا هو أحد أهم أهداف جامعة قطر، وهي سبيل الجامعة في سعيها نحو التميز في البحث والتعليم، انطلاقا من قناعاتها بأن طريق العلم والبحث مستمر، بالإضافة إلى العلاقة الوثيقة بين الدراسات العليا وإنتاج المعرفة وتحقيق التقدم. وفي هذا السياق فقد حققت الدراسات العليا تطورا ملحوظا في برامجها وعدد طلبتها، إضافة إلى زيادة المنح والمكافآت والفرص التي تقدمها الجامعة. إن حدث اليوم مناسبة رائعة تجتمع فيها نخبة متميزة من الطلبة يعرضون أبحاثهم ويتبادلون خبراتهم البحثية مع أقرانهم في مختلف التخصصات، بما يعزز قدراتهم ويطور مهاراتهم ويساعد على إنجاز أطروحات مبتكرة تتناول مواضيع ذات أولوية في بناء الاقتصاد المعرفي وتنمية المجتمع. وبالرغم من حداثة هذه الفعالية السنوية، إلا أنها قد حققت حضورا ملموسا ونتائجا طيبة تشجع على استمرارها وتطويرها على أكثر من صعيد. كما يرافق احتفالية هذا العام
حدث هام، وهو توقيع مذكرة تفاهم مع جامعة هيوستن كلير ليك بما يؤسس تعاونا أكاديميا يساهم في تطوير الدراسات العليا وتحقيق أفضل أهدافها المنتظرة. بالإضافة إلى ذلك نود أن نتقدم بالشكر والتقدير لشركة هواوي في قطر على مساهمتهم الكريمة ودعمهم في تنظيم حدثنا هذا اليوم كراع حصري للفعالية ومشاركتهم في إنجاح محادثات تاد 2022. نعتز بجهودكم العلمية ونتطلع إلى تحقيق المزيد من الإنجازات في هذا المجال، ونتمنى للجميع دوام التقدم والنجاح في مسيرتهم الأكاديمية، وننتظركم علماء وقادة تساهمون في بناء وتطور بلدانكم ومجتمعاتكم على كل صعيد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكرا لك دكتور حسن الدرهم. والآن رحبوا معي بممثل شركة هواوي الراعية لفعالية تادTalks 2022 السيد أليكس زانغ مدير مجموعة أعمال هواوي انتربرايز لقطاع المشاريع والمؤسسات في منطقة شمال الخليج. أهلا بك سيد أليكس وتفضل. Assalamu alaikum. Good morning, everyone, and thanks for the great speech delivered by His Excellency. And it's really our great honor to be as a sponsor for today's event. It's always key to support the education and the local talent support system. Qatar University President Dr. Hassan Rashid and Your Excellencies, distinguished guests and respected teachers and students. Ladies and gentlemen, it's my pleasure and honor to be with you here today in such a distinguished event. Huawei's growth and in the past many years is intense focus on research and talent development. Recently, Huawei ranked second in the nearest report, which released in 2021 Europe Industry R&D Investment Scoreboard, up from third place. Now we have in the previous last year, now we reached number 2. The 2021 Europe Industry R&D Investment Scoreboard is a European Commission publication that ranks the research investment levels of 2,500 companies around the world that comprise 90% of the world's basic funded R&D. The report is prepared by the Europe Joint Research Center. Our vision is to bring digital to every person, home, and organization by a fully connected and intelligent world. And in order to achieve this, we worked to inspire passion to basic research around the world. Our combined passion drives deployment across the global innovation value chain. As the world endeavors to weather the pandemic and boost the recovery, the force of the digital transformation is empowering new realities and for growth. To strengthen the root of digital ecosystem and blossom digital development in the new norm digital talent. So it will help us to become a key for unleashing social energy and hope. Huawei is working to build an open ecosystem for research collaboration between the industry and the academy. Because we believe the research and the development should finally benefit all the industries and even to commercialize them and also benefit the society development continually. So we believe business should shape academic research, and we have promoted extensive collaboration with universities and research institutions. This effort supports highly uncertain innovation efforts and new ways to improve efficiency. We attract as well leading talent from around the world with open basic research mechanism. We have been working with Qatar University since 2019 on different collaboration programs such as the Huawei ICT Academy and our social responsibility program seats for the future and ICT competition. Finally, so we are looking forward to work with graduate students interested in ICT excellence research
facilities to create a support system to their interest. So, and thank you again. Have a great day, and thank you everyone. And Huawei always would like to continue such support and even support and investment to continue to support the local development. Thank you. شكرا لك سيد أليكس. نحن فخورون ومتحمسون للترحيب بالمتحدث الرئيسي لمشاركة قصة رائعة عن الصمود والإصرار لتمهيد الطريق للإعلام في قطر. يرجى الترحيب برئيس المركز القطري للصحافة السيد سعد الرميحي. أهلا بك سيد سعد وتفضل. بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين، وصلي وسلم وبارك على الهادي البشير النذير النبي الأمي الأمين الذي علم المتعلمين، سيدي وحبيبي ونور قلبي محمد، طب القلوب ودواؤها وعافية الأبدان وشفاؤها ونور الأبصار وغيرها. الشكر كل الشكر والتقدير للقائمين على هذه الجامعة الفتية، الشكر والتقدير للقائمين على هذا البرنامج بثقتهم الشخصية في شخصي المتواضع اللي أنا أطلع على هذا الجمع المبارك لأتحدث لا عن تجربة فقط، ولكن أتحدث عن مسيرة يجب أن يتحلى بها كل من ذهب إلى مجال العلم والتعلم. في التاريخ العربي هناك نوادر من القصص أثبت فيها أن أولئك العلماء كانوا جديرين بحبل الأمانة. نحن اليوم في العصر القرن 21. بالله أنا لما أجلس مع نفسي وأختلي مع نفسي وأجلس في مكتبتي الخاصة وأنظر إلى هذه المخطوطات العظيمة من الكتب العملاقة التي خطها أولئك العلماء، وأقول في قرارة نفسي والله 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 إن لنا بالنسبة كعرب وكمسلمين إن من قال بأن عجائب الدنيا 7 قد كذب في ذلك، بل عجائب الدنيا هي 8، والثامنة هي متمثلة في هذه المخطوطات العظيمة التي قدمها أولئك الأوائل: تاريخ الطبري، البداية والنهاية لابن كثير، الكامل في التاريخ لابن الأثير، المبرد، المسعودي، علماء لا يحضرني الحديث عنهم جميعا، ولكن أتساءل بين نفسي وأقول نحن اليوم عندما نجلس أمام الطاولة نملك الورقة الجميلة البيضاء والصفراء والخضراء، ونملك الأقلام المميزة، القلم الجاف والقلم الحبر، القلم الملون كما نشتهي بأن نكتب على صفحاته، ولكن أتساءل أولئك هل كانوا يملكون الكيبورد؟ هل كانوا يملكون الآيباد؟ هل كانوا يملكون الكمبيوتر؟ هل كانوا يملكون الأقلام التي نملكها اليوم؟ لا بالله، بل كانوا يملكون عزيمة فولاذية وإرادة حديدية مكنتهم من تقديم خلاصة تجارب ثرية استطاعوا من خلالها أن يدونوا تاريخ هذه الأمة ويقدموها لنا نحن في هذا الجيل نستمتع به. لذلك فإن ما قدمه السابقون هو للحاليين، وما يجب أن يقدمه الحاليين هو للمستقبل وللقادمين. لذلك هي المسؤولية كبيرة تقع على عاتقكم جميعا، تقع على عاتقكم بأنكم تدركوا أهمية هذا العلم وهذا التعليم. يروى بأن أبو العلاء المعري كان في يوم من الأيام يمشي في أسواق دمشق، فتوقف شاب صبي صغير لا يتعدى عمره 9 سنوات وقال له: ألست أنت القائل وإن كنت الأخير في زمانه لا أتي بلا لم تأتي به الأوائل؟ قال: نعم. وكما تعلمون بأن المعري ضرير يعني لا يرى، ولكن كان يقود أحد أصحابه معه، فقال له الفتى: إذا كنت تقول ذلك فإن علماء اللغة قد جاءوا ب28 حرف من اللغة العربية، فهل لك أن تأتي لنا بالحرف رقم 29؟ فقبل وبهت من عبقرية هذا الفتى فمضى، لم يجب على سؤاله، فسأل المرافق معه: كم عمر هذا الصبي؟ فقال: عمره ما بين 9 و10 سنوات.
وتبسم وقال بأن هذا الصبي سوف يموت بعد أيام قليلة، وبالفعل لم يمضي سوى أيام وتوفي الطفل. وعندما سئل قال بأن عقله أكل جسمه. لذلك يقال أيضا في التاريخ بأن الخليل بن أحمد الفراهيدي أحد علماء اللغة العلماء الذين ساروا، هو عماني الأصل، انتقل إلى البصرة، وكانت البصرة في ذلك الوقت، ولد عام 100 للهجرة، وكانت البصرة في ذلك الوقت هي محط أنظار العالم كله، العالم الإسلامي. لماذا؟ لأن البصرة جمعت بين أهل البحر الذين جاءوا من الخليج، وأهل البادية الذين جاءوا من الجزيرة، والذين جاءوا من حضارة فارس، والذين جاءوا من حضارة بابل والأشوريين. فكانت ملتقى للأربع الجنسيات أو أربع القوميات التي استوطنت في هذه المدينة. لذلك كثر فيها اللحن وكثر فيها وقت اللغة العربية. فتمعن الخليل بن أحمد الفراهيدي ليكون واحدا من علماء اللغة. أما كيف تحول ذلك فهو الذي وضع علم العروض. كيف تمكن من عمل علم العروض؟ فكان يجلس في البيت دائما ويدندن، دائما يتكلم بينه وبين نفسه ماذا حدث، ماذا بي، فاعل، مفعول، مفعول به، و حتى مرة من المرات جاءت زوجته واخذت طشت. احنا عندنا يمكن بعض الاخوان ما يعرفون الطشت. في الخليج زمان كانت الامهات تاخذ نوع الاناء كبير ويوضع فيه الماء، تغسل فيه فيه الملابس، ثم تعصرها بالصابون وتحطه على الحبل علشان تجف. هذا الطشت عقب ما يفضل يكب من الماء، ويوضع عادة بعض النساء تضع فيه فتات الطعام، لما يخلص الطعام يحطون فيه فتات الطعام، فتأتي الدجاج وتأكل منه. وكان الخليل بن أحمد الفراهيدي جالس فيشاهد الدجاج، والدجاج يأكل من فتات الطعام. فجأة جديك، لما جديك هو الملك، نفر الدجاج من المكان فبدأ يأكل، فبدأ أكله بطريقة ملوكية، فبدأ يقول طن طن طن. فبدأ الخليل بن أحمد الفراهيدي يأخذها كعلم الموسيقى، فبدأ يمشي في البيت وهو يدندن طن ددين ددين بهذه اللهجة. فولده شافه فظهر على الناس وقال لقد جن أبي. فلما دخلوا على الخليل بن أحمد الفراهيدي وجدوه جالس يكتب في كتابه، فقالوا له إن ابنك يقول لك إنك جنيت. فالتفت على ابنه فقال له لو كنت تعلم ما أقول عذرتني، ولو كنت تعلم ما تقول عذرتك، ولكن جهلت مقالتي فعذرتني، وعلمت بأنك جاهل فعذرتك. لذلك جاء الخليل بن أحمد الفراهيدي لأول مرة في تاريخ البشرية يؤكد على أن حروف اللغة العربية هم 29 حرف وليس 28 حرف، واستند على ذلك على آيتين في القرآن الكريم. الآية الدارجة عندنا بنعلمها هي خواتيم سورة الفتح، محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار، حتى تكملة هذه الآية هي موجودة فيها 28 حرف من حروف اللغة العربية. أما الآية التي اكتشفت بعد ذلك وكانت لعبقرية الخليل بن أحمد الفراهيدي فهي الآية رقم 154 من سورة آل عمران. لو رجعتوها ثم أنزل عليكم من بعد الغم نعاسا يغشي طائفة منكم وطائفة قد همت أنفسكم، حتى تكملة الآية وجد فيها كلمتين شيء من شيء ومن شيء، فوجد أن حرف الهمزة يكتب على السطر، فاعتبر الهمزة هو الحرف رقم 29 في اللغة العربية. أيد في ذلك تلميذ سيبويه، وسيبويه كما هو معلوم هو عربي لكن أمه فارسية، مات أبوه وطفل عنه فنقلته إلى بلاد فارس، وهناك لأن الطفل جميل وخلوده حمر فالفرس يسمون سيبويه يعني شكل التفاح كثر خلوده ما يحمر، فأطلق عليه لقب سيبويه، بينما هو اسمه الحقيقي أبو شيء محمد بن عثمان، يعني هو عربي. وهذا دخلنا في جدل مع أنا شخصيا دخلت في نقاش عنيف جدا مع فخامة الرئيس محمد خاتمي على هذا الموضوع، هل هو عربي أم هل هو فارسي؟ طبعا احنا لا ننكر بأن الأعاجم بوجه عام قدموا خدمات جليلة للإسلام، خدمات عظيمة، منهم الإمام أبو حنيفة، منهم الإمام الغزالي، ومنهم كتاب الحديث النبوي الستة الدارجين الذين نعرفهم بدء من البخاري حتى أبي داود، كلهم جو من خارج العالم العربي وليس عرب، لأن الإسلام نقل قومية وأكد بأن قومية المرء في شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. يقول الشاعر: الخط يبقى بعد صاحبه زمانا، وكاتب الخط تحت الأرض مدفون. نقرض من ذلك
بأن الكتاب عندما يؤلف ويوضع في المكتبة فإن يبقى صاحبه على مر التاريخ هو الذي يعود إلى هذا الكتاب. أما صاحبه قد يكون طوته صفحة النسيان ومات، ولكن ذكرى ما زال قائما. ولكم في مكتبات لما تدخل كتاب عظيم وجميل، كتاب الحيوان أو البيان والتبيين للجاحظ، هذا العبقري الذي مات وهو بين كتب أراد أن يسحب واحد من الكتب اللي عنده في مكتبه فتراكمت عليه، كل الكتب سقطت عليه. لما تقرأ عن المبرد تلقى واحد من أعظم من كتب في اللغة العربية. ثم أنا أنصحكم كأبنائي وبناتي كأخواني وأخواتي أن كل واحد منكم يضع كتاب ابن عبد ربه العقد الفريد في مكتبته. هذا من أروع ما كتب وأروع ما خط في الأدب العربي، سواء في الأحداث أو في الروايات أو في الأدب أو في الشعر أو في القصص والروايات. هو لازم يكون عندكم إذا أردت أن تتعرف على تاريخ بلدك. ومع الأسف الشديد هذا الكتاب دون أو كتب بعد ذلك بسنوات طويلة، يمكن أكثر من 100 سنة بعد وفاة عبد ربه. لذلك يقول أسد رستم في كتاب الكامل حقق من التاريخ بأن هذا الكتاب أدخلت عليه بعض التعديلات التي لا تتفق مع واقع، وأضيفت إليه كلمات لم يذكرها ابن عبد ربه في الكتاب. ولكن مع ذلك أنا أقول أن الكتابة مهمة جدا والاهتمام بذلك. أنا أنصحكم أن أي شيء تبغي تكتبه تقرأ لازم تدون عندك، لازم يكون عندك كراسة معك. أنا جاي معي كراسة على أساس إني بقرأ فيها، بس يبدو إني نسيت أقرأ شيء. هذه الكراسة تكتب فيها كل ما يخطر على بالك من معلومات تحصل عليها، لأنك في يوم من الأيام حترجع لها. أنا شخصيا يعني أؤمن، أنا نظامي في الكتابة أخذ الكتاب وأخذ معه الفلو ماستر الأصفر هذا، لما أقرأ أي معلومة أخذ عليها بالأصفر وأحطها في المكتبة لما أخلص الكتاب، لأن هذه المعلومات حرجع لها يوم من الأيام، ما أقدر الكتاب كله لكن أقرأ. أما المعلومات المهمة فأدونها في كتاب عندي، في دفاتر عندي، دفاتر كثيرة، على أساس إني أقرأ. لذلك يقول الشاعر، يقول حكيم: العلم صيدا والكتابة قيده، قيد صيودك بالحبال الموثقة. ويقول أيضا حكيم آخر بأن المعرض أنت دائما لما تكتب شيء أنك تنساه، فتذكر بأنك إنسان، واستجاد صفة الإنسان أنك تنسى، فدائما حاولوا قدر الإمكان أن تدونوا كل ما تكتبوا. طبعا هذه خلاصة التجربة الأولى. أما خلاصة لما نتكلم عن الإعلام والتجربة الإعلامية، فأنا أرى أن الإعلام مهنة عظيمة، تعتبر واحدة من أجمل وأقدس المهن. أنا حبيتها وأنا صغير، لكن قضت حياتي الكبيرة اللي مارستها أن أنا ولدت لأبوين جاهلين لا يقرآن ولا يكتبان. وجدت لي أبوي كان رجل قوي ومتسلط، وأمي كانت ضعيفة كانت تخاف منه يعني كثير، فكان هو اللي حدد لنا احنا مناهجنا في الحياة. فأذكر أنا لما تخرجت من الجامعة من المدرسة وخرجت من القسم العلمي، أصر على أن يدخل لي كلية العلوم، لأن يبغيني أصير طبيب. هو كان يعاني من مرض السكر، وكان يقول أنا أبغيك تصير طبيب عشان تعالج. أنا ما كنت رغبان في العلوم، أنا كنت أحب التاريخ جدا، وكنت مقرم بالإعلام جدا أحبه، لكن عشان خاطره اتجهت لكلية العلوم في جامعة الكويت، ولقيت نفسي أن أنا مش حاب المادة أبدا. فنصحني أحد الدكاترة لما شافني أكتب كثير في الصحف قال لي أحسن لك تتجه إلى مجال آخر غير مجال العلوم. وفعلا ذهبت لكلية التجارة والاقتصاد والعلوم السياسية، وتخرجت منها عام 1978. كنت أنا بدأت خطواتي الإعلامية في الكويت، وبدأت أكتب كثير في الصحف، ورجعت إلى الدوحة مرة ثانية. وكانت الصحف في ذلك الوقت قليلة في قطر، فعندنا بس صحيفة العرب، وعندنا مجلة الخليج الجديد، وعندنا جريدة الدولية الرياضية، وما كان في صحف موجودة. متنفس كان جريدة العرب، بدأت فيها لفترة من الزمن حتى صدرت في 10 ماي 1979 جريدة الراية. انتقلت الراية كنائب رئيس القسم الرياضي، بدأت فيها وبدأت أكتب في مجالات أخرى غير الرياضة. ثم انتقلت بعد ذلك رئيس تحرير مجلة الصدر، وكانت انطلاقة عربية وعالمية كبيرة أفسحت لي المجال بأن ألتقي مع نخبة كثيرة خاصة في مجال الرياضة، وتعرفت على نجوم كرة القدم في العرب والعالميين، وصارت لي بصمة كبيرة. وأنا الأسبوع الماضي يوم الجمعة الماضي كرمت في المملكة الأردنية الهاشمية، ونلت شرف جائزة الثقافة الرياضية لكون مجلة الصدر. كانت في نوفمبر، للبعد عن المخاطرات ونشر الثقافة وتعميق جذور المحبة بين الشباب العربي البعيد كل البعد عن التعصب. ثم بعد ذلك دخلت في المجال السياسي، وبدأت أقدم برامج في التلفزيون السياسية وبرامج اجتماعية وبرامج ثقافية.
فنلت شرف اني اتولى رئاسه تلفزيون قطر كمدير عام للتلفزيون بدء من عام 1988 حتى عام 1997. وعندما تولى سيدي سمو الامير الوالد الشيخ حمد بن خليفه الثاني مقاليد الحكم في قطر، انتقلت معه الى الديوان الاميري كسكرتير لسمو الامير لشؤون المتابعه حتى تنازل سموه عن الحكم. وبعد ذلك كلفت بحضور 3 سنوات بأن أرأس المكتب القطري للصحافة، على الأقل كما قيل لي يستفيد الجيل الحالي من خبرته وتجاربك في الحياة. فلازم الواحد حقيقة يعني يثني على هذه الخطوة، لأن النجاح ليس لأنا شخصا إنما للزملاء والزميلات الشباب والشابات الرجال والنساء الذين عملوا معي على مجلة الصقر. قامت على أكثر الشباب من أروع الشباب خدموا هذا المجال بصورة أكثر من رائعة. ثم أيضا في التلفزيون حقيقة لا أنسى جهود الزملاء والزميلات اللي بذلوا وصار جهودهم في زمن كان في قحط، في زمن كان في شح الموارد، في زمن كانت التلفزيونات أرضية في ذلك الوقت، في زمن كان مطلوب منا نحن نكثر من البرامج المحلية ونقدمها، وصارت بصورة جميلة. أنا أرى أن شخصي أن تجربة ثرية استفدت منها استفادة كبيرة لحد المجال أن أتعرف على ناس كثير، ويكفيني شرف أن أتعرف على الزملاء وزميلات الأخوة والأخوات ساندوني وعملوا إلى جنبي في المحن في فترة من الفترات اللي احنا مرينا فيها، خاصة الأزمات اللي مرت في المنطقة في تلك الفترة بين أزمة الكويت مرورا بأزمات أخرى. ولكن مع ذلك كنت ألتفت على اليمين فأجد أمامي رجال ونعم رجال، والتفت على اليسار فأجد أمامي زميلات نساء ونعم النساء. فحقيقة عمل في مجال الإعلام عمل جميل. أنا أنصحكم اللي بيدخل في هذا المجال بأن يعشقه، لأن أنا أؤمن شخصيا أن منبع الإبداع هو الحب. إذا حبيت الشيء سوف تبدع فيه، وإذا ما حبيته ابتعد عنه. ثم يقول الشاعر الرياشي: وعاجز الرأي مضياعا لفرصته إذا ما فاته أمر عاطل. احنا لا نريد ذلك أن نعاقب القدر، إنما نريد أن نثني عليه ونقول نحن قادرون على الإقدام واقتحام هذا المجال. أنتم الآن كثير منكم طلاب دراسات جامعية، والبعض منكم الدراسات العليا. سميت شهادة اللي يحمل الدراسات العليا الدكتوراه PhD بالإنجليزي، والغرض منها أن أنت تتساوى مع الطبيب الدكتور، لأن في شهادة الدكتوراه أنك يجب أن تضيف شيئا جديدا للعلم. إذا تمكنت من إضافة هذه الإضافة الجديدة فإن سوف تكون قدمت خدمة جليلة للعلم والعلماء وللوطن وللأمة. ولكن إذا كان غرضك أنك فقط تأخذ الشهادة علشان يكتب قدام اسمك حرف الدال، فأنا أنصحك لا تمشي في هذا المجال، لأن في يوم من الأيام سوف تكتشف نفسك أنك عاجز عن الإتيان بهذه الوظيفة ومقومات هذه الشهادة العليا. لأن أنا أقول لكم نصيحة أب لأبناء وأخ كبير إخوان وأخوات: عليكم بالجد والاجتهاد، عليكم بالحب، والله الذي لا إله إلا هو إن منبع الإبداع هو الحب. نحن نحب الشيء لأن نريد أن نصل إليه ونريد أن نحقق أمانينا فيه، فامسكوا هذا. الحب هو دستور الحياة، هو الذي يعطي الجرعة، هو الذي يعطي الإمكانيات، هو الذي يدفعك أن تقتحم مجالات أنت تحب بلد تروح تزورها، أنت تحب مدينة تحب تطلع عليها، أنت تحب مكتبة تحب تزورها، أنت تحب بنت تحاول تصل إليها. كل هذه الدنيا منبع الإبداع دائما يكون بالحب والعشق. فحبوا مهنتكم، حبوا تعليمكم، حبوا دراستكم. التاريخ العربي يؤكد لنا على ذلك. أنا طبعا ما بيحول النقاش إلى جلسات كثير للشعر، لأن لو قلت لكم في الشعر بطول وياها في القصائد اللي أنا أحفظها، لكن فقط أنا اللي أبغي أوصل معكم أن أنتم قادرين على حمل مسؤولية هذه الأمانة، مسؤولية التعليم الجيد والمثابرة والجد والاجتهاد. وإن شاء الله يا ربي في يوم من الأيام أنا أشوف البعض منكم الآن صغير يقف على مثل هذه المنابر ويتكلم ويخاطب ويقول نحن نتكلم عن جيل نريد منه أن يقدم. نحن ننظر إلى الأجيال العظيمة التي قدمت، ننظر تاريخ الطبري نرجع له، ننظر كثير، ننظر للعلماء العظام، ننظر لابن بطوطة، ننظر لعبد الرحمن الجبرتي، ننظر لهؤلاء الفقهاء اللي فعلا لما تقرأ لهم تقول يا رب كيف هذا قدر يقتحم هذا المجال ويسافر هذه الأماكن ويكتب عنها ويدونها، عشان احنا اليوم نطلع عليه وانا جالس على الكنب كرسي مريح ولابس نظارتي قدامي نسكافيه وقرشة الماء وتشهي شاي وكافة طبابات واقرا واحط الكتاب. هذيلا تبعوا، هذيلا تعبوا تعب عميق، هذيلا جدوا واجتهدوا
والله لا انا ولا انت ولا حد يعني حنلحق نوصل لجسم الوصل. فلا انا اقول في قلبي والله لو التقي مع واحد منهم لذهبت وقبل راسه احتراما على ما قدم للعلم والعلماء لما قدم لامته. طبعا احنا مع الاسف الشديد اليوم لا اخفيكم يعني انا نفس ما انا عندي في البيت كما عند كثير منكم ما عاد القراءه مثل زي زمان، على العكس يعني جاء هذا التواصل الاجتماعي، جاءت التكنولوجيا المتطوره، فرصه عندنا مستر اليكس مال ياهو هنا موجود. هذه الوسائل مع الاسف الشديد قدر ما هي خدمت وقدرت المساعدات وعملت اشياء ايجابيه انما عيب كبير ان هي نفرت الناس الانسان من الكتاب. بعض الكتب انا اقول يعني في قلبي دائما اشكي يعني زوجتي اقول لها يعني هذه الضخم اللي عندي في البيت يعني عقب ما هو اختار امانته مني وين بتروح؟ يعني ايش بيسوون؟ انا ما اشوف العيال حد مهتم بالكتاب. عندي صديق بدون ذكر اسمه عامل مكتبه يمكن اكبر من هذه القاعه مرتين بخارجيه حق عنده اتفرج معاه من المخطوطات من الكتب، يشتري مخطوطات واحده ب 5000 دولار 8000 دولار، كتب اروع ما يكون ومخطوطات عظيمه. سالت اقول يا ابو فلان طيب هل حد من العيال مهتم؟ ابدا. حد من البنات؟ قال ابدا. يا اخي مستحيل قال ابدا ولا حد يدخل مكتبه، انا الوحيد اللي ادخلها وانا طفل. طيب عقب عينك ايش بيصير فيها؟ فانا اقول لكم حقيقه اهتموا، ارجعوا يا عيال يا بنات ارجعوا، ترى الكتاب اعظم هديه تحصل عليه فعلا، واجمل رفيق واجمل رحله تسافر فيها. اقرا الكتاب وشجع غيرك على قراءه الكتاب. مهمتكم ليست عسيره، بالعزيمه والاصرار والتحدي سوف تحققون المستحيل. لا اريد ان اطيل عليكم. الشكر والتقدير للدكتور حسن والدكتوره مريم، شكر والتقدير لكل من شرفني بان اقف على هذا المنبر لاتحدث لكم. اعتبروا حديثي حديث اب لابنائي، حديث اخ لاخواني، حديث عاشق لمهنته يحب لها ويتمناكم ايضا تعشقوا مهنتكم. انا ارى ان في جيل طيب جيل رائع ان شاء الله هو الذي سوف يقود مسيره التنميه في الامه العربيه وفي الوطن العربي كله، يقودها الى قدر اكثر اشراقا وجمالا. تحياتي لكم جميعا واعتذر لكم عن الطول. السلام عليكم. شكرا لك السيد سادة. كجزء من فعالية tadTalks بهذا العام ستقوم جامعة قطر وجامعة هيوستن كلير ليك بتوقيع مذكرة تفاهم للتعاون المشترك في مجالات البحوث والدراسات العليا، حيث تمثل مذكرة التفاهم هذا أول فعالية tadTalks ستقام خارج جامعة قطر، والتي ستعقد في جامعة هيوستن كلير ليك في خريف هذا العام. وتؤكد هذه الخطوة على التزام الطرفين القوي ببناء مجتمع لطلبة الدراسات العليا وتعزيز تجربتهم ودعمهم لبحوث الدراسات العليا عالميا. لحفل التوقيع يرجى الترحيب بالسادة رئيس جامعة قطر الدكتور حسن الدرهم، ونائب رئيس جامعة قطر للبحث والدراسات العليا الأستاذة الدكتورة مريم المعاضي، ومن جامعة هيوستن كلير ليك يرجى الترحيب بمساعد نائب الرئيس للمعهد الدبلوماسي دكتور آدموند هيرود، ونائب الرئيس المشارك ومسؤول دولي أول للتعلم والاستراتيجية العالمية المعهد الدبلوماسي دكتور جي دو. يؤكد الطرفان سعيهما من خلال توقيع هذه الاتفاقية لبناء التعاون العلمي والأكاديمي والبحثي الذي يخدم الأهداف المشتركة لكلا الطرفين وتبادل المعلومات والخبرات.
شكرا لكم جميعا. ندعو دكتور حسن الدرهم للبقاء على المسرح وذلك لتكريم ضيوفنا ومتحدثينا الكرام. يسر جامعة قطر أن تقدم هذا الدرع للمتحدث الرئيسي المتميز تكريما له على مساهمته الملهمة في الإعلام في قطر وعلى حماسه ودعمه في الدراسات العليا السيد سعد الرميحي رئيس المركز القطري للصحافة فليتفضل.
مرحبا بكم مرة أخرى في tadTalks 2022. نأمل بأن تكونوا قد استمتعتم بالاستراحة. الآن دون إطالة نود أن نقدم لكم أول متحدثة من جامعة قطر، الأستاذة روضة علي الحمادي، التي تخرجت مؤخراً من ماجستير اللغة العربية وآدابها في كلية الآداب والعلوم في جامعة قطر، حيث أجرت بحثها حول تحليل الأدب القطري من منظور ما بعد الاستعمار. نرحب بالأستاذة روضة علي الحمادي. السلام عليكم. يقال أن المتعة الحقيقية تكمن في الرحلة وليس الوصول. لم أفهم هذا الكلام إلا العام الماضي عندما أنهيت أهم رحلة في حياتي، تلك الرحلة التي ساهمت في تكوين شخصيتي وجعلتني أنا روضة التي تقف أمامكم اليوم وتحدثكم. على اليمين روضة خريجة البكالوريوس، وعلى اليسار روضة خريجة الماجستير. هل تعتقدون أن الفرق بين الصورتين 3 سنوات؟ والكمامة ربما التي لم تكن مألوفة آنذاك. لكني لا أبالغ إذا قلت لكم أني كنت إنسانة وأصبحت إنسانة مختلفة تماماً بفضل هذه الرحلة، والتي سأحكي لكم حكايتها الآن. في بداية الرحلة تتراءى لي صورة تلك الفتاة خجولة في أول يوم جامعي لها، تجول أروقة الجامعة ولا تفهم معنى هذا العالم الجديد. تخرجت من المسار العلمي في الثانوية، وكنت متخصصة في البداية بالهندسة، في بالي لسنوات طويلة أني سأصبح مهندسة، حتى جاء أول أسبوع دراسي لي. دخلت إحدى المحاضرات بعد أن ضعت قليلا في المبنى، جلست وانتظرت الدكتور. عندما أتى وإذ بي أتفاجأ أنه يتحدث عن اللغة والشعر والفن والأدب. ابتسمت 100 علامة استفهام وتعجب في ذهني، أليس هذا مقررا للهندسة؟ اكتشفت بعد ذلك أنني في المحاضرة الخاطئة وفي مبنى خاطئ، لكني وجدت نفسي جالسة ومستمتعة بحديث الدكتور، وما هي إلا دقائق معدودة حتى انقطعت تماما عن العالم الخارجي، وإذا بها المحاضرة تنتهي.
بعد أن انتهت المحاضرة التي استمرت ساعة وربع تقريبا، قلت لنفسي هذا الذي أريده. أريد أن أدرس بشغف، أريد أن أقرأ بشغف، أن أناقش وأستمع بشغف. ومن هنا جاء قرار دراستي للغة العربية والأدب العربي. تخرجت من البكالوريوس، وكان قرار إكمال الدراسات العليا قراراً حتمياً بالنسبة لي، وكنت مصرة على إكمالها في جامعة خارجية. كنت أريد أن أحظى بتجربة جديدة، كنت أريد التغيير، ولم أدرك أن التغيير أحياناً قريب منا جداً لكننا لا نعرف. احتضنتني جامعتي الأم جامعة قطر، وبدأت الرحلة. كنت أعاني كثيراً في الموازنة بين الدراسة وبين العمل، لا سيما أني كنت موظفة جديدة في أول شهر لي في العمل. كنت أحاول الموازنة بين التدريس وهو عملي وبين الدراسة. في الصباح كنت معلمة، وفي المساء كنت طالبة، وفي كلتا الحالتين كان يجب علي أن أستجمع قوتي دائماً وأن لا أظهر ضعفي وتعبي أمام الآخرين. حتى جاء يوم ما أذكر أني خرجت من إحدى الحصص التي كنت أدرسها وفقدت أعصابي. اختبأت في مكتبة المدرسة وبكيت، واعترفت بيني وبين نفسي أنني متعبة من كل هذه الأعباء التي أصبحت تزداد يوما بعد يوم. دكتور يطلب تلخيص كتاب من 500 صفحة في يومين، دكتور آخر يطلب ورقة بحثية جديدة في كل محاضرة، ناهيكم طبعا عن الالتزامات الاجتماعية في حياتنا. اعترفت بيني وبين نفسي أني متعبة وبحاجة للمساعدة حتى أكمل هذا الطريق. ولا أخفيكم كان بيني وبين الانسحاب من الماجستير شعرة، حتى جاءتني المساعدة التي أحتاجها بعد ذلك ببضعة أيام، عندما جاءت لي إحدى طالباتي وهنأتها بارتفاع درجتها بشكل ملحوظ في مادة اللغة العربية، فقالت لي أنت السبب، أنت ألهمتني لأكمل. كنت أقول لنفسي أنت تدرسين وتدرسين، أنا لا يوجد لدي شيء، لماذا لا أدرس؟ كانت هذه الكلمات كافية بالنسبة لي لأكمل. أن ألهم شخص واحد شيء كافي بالنسبة لي لأكمل هذه الرحلة، وفعلا أكملتها. وتوقعت عندما اقتربت من النهاية أني سأتنفس الآن وأني بدأت أتخلص من الأعباء، حتى واجهتني صعوبات أخرى. جاءنا ضيف ثقيل علي وعليكم، فيروس كورونا. أغلقت المكتبات وفقدت أهم مصادر بحثي التي لم تكن متوفرة عن بعد. في تلك الفترة أيضا فقدت أكثر من 50 صفحة مما كتبت من رسالتي بسبب عطل على جهازي، وللأسف لم أكن أحتفظ بنسخة أخرى. كانت تبقت على المناقشة 3 أسابيع فقط. والأصعب من ذلك كله أني فقدت جدتي أيضا التي كانت دعواتها لي بالتوفيق مصدر قوتي. في خضم كل هذا الفقد اعتقدت أني لن أكمل. تبقت 3 أسابيع فقط على المناقشة، لكني وضعت كل جهدي وطاقتي وتركيزي لحتى أستمر. ذهبت إلى يوم المناقشة وأنا مستعدة لتلقي النقد، وفي ذهني 100 سيناريو سلبي، وإذا بي أتفاجأ بفرح المناقشين بعملي وبرسالتي. أشادوا بها، بل إنهم أوصوا حتى على نشرها في دار نشر الجامعة. من هنا تولدت ثقتي بنفسي. عندما بدأت الرحلة تنتهي فتحت لي أبوابا لم أحلم بها من قبل. في يوم من الأيام جاءني اتصال في الصباح بينما أنا أحتسي قهوتي. جاءني اتصال: ألو السلام عليكم، روضة الحمادي، خريجة ماجستير لغة عربية جامعة قطر. قالوا نعم تفضل. فإذا بالشخص يعرض علي وظيفة في جهة عمل لم أحلم يوما بالانتساب إليها، لأنها تتطلب سنوات من الخبرة التي لم أكن أملكها. قال لي أن الجامعة رشحت لنا
اسمك لأنك تخرجتي بتفوق في مجالك وفي تخصصك. هذه التجربة فتحت لي أبوابا كما قلت لكم لم أحلم بها من قبل. اتباع شغفي وتخصصي في اللغة العربية رغم معارضة أغلب من حولي. كيف تتركين الهندسة وتتحولين إلى اللغة؟ أو كما يقال اللغة ما تأكل عيش، أو لن تضمن لك مستقبلا ناجحا ومستقرا. لذلك أقول لكم اتبعوا شغفكم. أنا الآن أعمل في مكان أحبه في مجالي وتخصصي الذي أحبه. أنا الآن إذا كنت قد قلت لنفسي قبل 3 سنوات أني سأقف هكذا وأتحدث، روضة قبل 3 سنوات كانت ستضحك ولن تصدق نفسها. التغيير ممكن، فقط اسعوا لما تحبون ستصلون حتما، وإن طالت وإن كانت الرحلة صعبة. وشكرا. يا له من حديث ملهم روضة. في معظم الأوقات لن تكون الرحلة سهلة، ولكن اتباع شغفك وثقتك بنفسك سيقودك بالتأكيد إلى طريق النجاح. تنضم إلينا متحدثة تادتوكس التالية من جامعة هيوستن كلير ليك في هيوستن تكساس الولايات المتحدة الأمريكية، نورما فيجيليا مارتينيز، وهي حالياً مرشحة لنيل درجة الدكتوراه وتجري بحثها حول تأثر كوفيد-19 على التكامل القيادي والتكنولوجي من مرحلة رياض الأطفال إلى نهاية الثانوية العامة. سنرحب بنورما فيجيليا مارتينيز. Have you ever felt like the world was falling apart? Those of you might recognize this meme, right? This is exactly what happened to me during my doctoral dissertation period. Now, before I go too much into my experience in the doctoral program, I wanted to share a plate metaphor that really resonated with me when a speaker shared at a previous conference. So this speaker explained that we all have a platter. Some of us have a small platter, some of us have a large platter. But within our platter, we have plates. Some of us have a platter made out of aluminum that can hold very little. Some of us have a platter made out of steel that can hold a lot. I wanted to share that because sometimes our platters become full during our lives. And this is what happens. Something breaks. Something happens that makes it to where we cannot hold our platter anymore. So when I started my doctoral program at the University of Houston Clear Lake, I had a fairly balanced platter. My platter consisted of a full-time job. I was an assistant principal for an elementary school, and I supervised about 30 staff members and about 500 students. And it was easy. I would go to class in the evening, and I would spend time with my family and friends in the evenings or on the weekends, during breaks. Life was easy, or so I thought. And when I started my research, I would just do things in the evening. I would work on my dissertation. So we all know that there's an expectation of what a program looks like and then what it kind of began, right? So when I started my program, I thought, this is just a set of plates that I have to manage. God gave me plates to add on to my platter. In March 2020, my plates kind of shook a little bit. If you remember, March 2020 was when COVID-19 hit, and being an assistant principal at an elementary school,
we know that school education was halted at that time, and we had to go into a virtual learning. At that point, I was added a few more plates to my platter. So I became the instructional technology lead for my campus, which meant that I had to manage not only my teachers, but I also needed to become the contact for my parents. I had a lot of parents who were struggling with their children at home. So they had forgotten how much teachers actually do in the classroom that doesn't involve teaching. We had a lot of behavior management. I was also helping teachers create virtual lessons because, as you might remember, March came around, and after spring break, my teachers did not return to their campuses. So it was helping them try to transition into this virtual learning that added an extra layer or an extra plate onto my platter. Fast forward a little bit, I was promoted. They thought I did a good job in elementary, and they put me into the secondary school. At a secondary school, I became the second floor principal for a large campus. I managed 40 staff members, and then I went on to supervise 600 students. I started to feel my platter get heavy. It was challenging. I started losing sleep because now not only was I having to worry about my students and my parents, I also became a graduate research assistant at the University of Houston Clear Lake. That added on plates because not only was I responsible for my dissertation, but I was put in charge of the international students, as well as those students in their 5th or 6th year program, because we wanted to help them. As mentioned in the previous presentations, it is hard for students to finish their doctoral program. One of my jobs was to push people along, helping them with their research or with their dissertation, with their schoolwork. In the midst of that, I had to work on my stuff. That's when it became challenging. And I had to keep repeating to myself, it's fine, I'm fine. As previously mentioned, my plates were getting full. Then in July 2021, I received another promotion. This time I became a campus principal. Now, being a campus principal is a little bit different. I have assistants, but it goes to me. All of the pressure is on my plate. At my new elementary school, I have about 1,000 students. I say about, I have 963 students from the last time I checked, and I have over 100 staff members. At this point in July 2021, when I received the call, I cried. I cried because I was happy, but I cried because I knew I was already stretched so thin. And I cried because I knew that the weight of my plates was getting to the point where I could not handle it anymore. I knew that something was going to break. I had to decide, what will I let go? And as someone who is very prideful and does not like to let go, I knew that it had to be something that would affect me and not anybody else. I couldn't let my family down. I could not let my professors down. I could not let my students or staff down. I could not let down my parents. I decided it was me who would have to break. As a campus principal, the majority of my work is making sure that everything is running smoothly. My students need to feel welcome so that they are engaged in learning. We are actors in our building. Our acting is to feel emotional and excitement about learning while keeping in mind everything that goes behind the scenes. I relate this very much to my dissertation, my doctoral program. Kind of like duck swimming, we see not a lot of what's going on, but we know that there is a lot going on. My staff had no idea. This was the first day of school, and my staff had no idea that I was breaking apart
with all of the emotions, with all of the stress that I had because of all of the obstacles, because of all of the extra plates on my weight. To add to my stress, at my yearly checkup, I found out I was pregnant. Because why not add another challenge to my life, right? In this picture, I was pregnant. I didn't know until later. And when a doctor came and told me that I was expecting, I cried. And I'm sure the doctor thought that I was happy, that I wanted another child, because I did. But I didn't think about it that time. Challenges kept coming onto my platter, and I had to keep reminding myself, it's okay. I'm fine. It's going to be fine. And that's how to get through it. On the first week of school, we found out that we would go virtual again. And that's when things kind of came crashing down. Because I knew that I was floating, that I was barely above water with my platter. It started teetering. It started going around, and I knew something was going to give. And it did. I broke. I remember calling my mentor, Dr. Michelle Peters, at the College of Education, and I told her, this isn't going to work. And I could hear her pause, and she said, and I said, all of it. It's not going to work. I have to give up something. I have to give up my graduate research assistant position, or I have to give up my dissertation. I have to give up my principalship. I have to give up something that would affect me because I can't take it all. She paused and she told me, you're gonna be fine. And I kept thinking, that's what I keep telling myself, but it's one of those things when you look into a mirror and you say, it's fine, I'm fine, but you're really trying to convince yourself because you know you're not, but you need to be because everything around you is falling apart. We sat and talked for 2 hours. And in those 2 hours, she helped me come up with a plan. She said, don't take your dissertation or your doctoral program as one large piece. Instead, let's break it apart. You have a lot of challenges. You have a lot of plates on your platter right now. And we need to take off small plates at a time to prevent you from breaking even further. At that point, we came up with timelines. In January, my baby was born. He came 5 weeks early, and the doctor attributed that to stress. The doctor said that I had too much going on in my life, which I knew. But I had to think, what is more important? 3 days after leaving the hospital, I defended my dissertation online, and I felt a weight lifted off of my shoulders. Not because I couldn't handle it anymore, but because I was done. And those of you in the program will understand what we mean when you're just done. You're done with research. You're done with the edits. You're done with your professors telling you something else or some other thing that you need to work on. So my suggestion to you is to take the dissertation in pieces. Take an hour and take all of your literature and put it into a Google Doc. Put small goals that will help you move further along, but instead of thinking of it as one dissertation, think of it as smaller pieces. A chapter 1, a chapter 2, chapters 3, 4, and 5. Something I also did was I would read it to myself and highlight and make sure that I could do it later. But I wanted to remind you that it is all possible and that you're going to be fine because I'm fine.
عندما يدفعك التصميم والإصرار كل شيء سيكون ممكن. أن تكوني موظفة بدوام كامل وأم وطالبة دراسات عليا أمر ممكن، ولكنه يتطلب اتخاذ قرارات بشأن ما هو الأكثر أهمية في حياتك وإدراك كيفية الحفاظ على التوازن. شكرا نورما. يدور بحث المتحدثة التالية حول سياسات الشرق الأوسط وطرق تدريس النسوية والعنف الجندري والحركات النسوية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. تنضم إلينا من ماجستير الآداب في دراسات المرأة والمجتمع والتنمية من كلية العلوم الإنسانية والاجتماعية في جامعة حامد بن خليفة. يرجى الترحيب بمجدولين الموقع. Good afternoon, everyone. Everything is gendered. According to a 2021 World Bank study, at least 40% of women in the Middle East and North Africa face violence during their lifetime. Gender-based violence is violence against an individual based on their gender. That's why, what's the first thing that comes to mind when someone says gender studies? One of the reasons why people will refuse or refrain from having discussions regarding gender studies is because they think it's exclusively related to women, when in fact it involves the study of both men and women, and it emphasizes the fact that gender is never isolated, and it's always intertwined with other factors in the world, like class, ability, citizenship, life experiences, among others. Some of you may ask, why choose a major in gender studies when I could have chosen something more practical, something that my parents can brag about to the extended family, the neighbors, anyone in their immediate vicinity? Well, as an Arab woman from the Levant, I became accustomed to listening to political discussions at every family gathering. I was raised by two lawyers who instilled within me the importance from a young age of the laws that discriminate against women. I realized then that I wasn't going to be content with the way things were. And I realized that politics was an inescapable part of my life. So I ended up with my background in politics from the Lebanese American University, which gave me the policy mindset. And now with my graduate studies at HBKU, which gave me the contextual framework to pursue an investigation of the way violence against women intersects from a web of legal, social, political, economic factors, particularly in the Lebanese current crisis context, as my master's thesis taught. Having said that, you know what's something no one ever says? I really enjoyed writing my thesis. Now, don't get me wrong, it's such a fulfilling process, it's such a fulfilling end result, but the process. First off, no one tells you that you need to be very passionate about your topic, because bear in mind you're going to be conducting research for the better part of a year, so you're going to be fully submerged within it. And even when you get to the point where you're totally sick of it, you have that core motivation to remind you why you're doing this in the first place. Likewise, no one tells you how solitary of a process writing can be, especially with a heavy topic like mine. Having to wade through so many legal documents and research at times left me drained and overwhelmed. I had to realize then that I needed to step back, take myself on long mindful walks, and remind myself why I was doing this in the first place, which is, even though I was super lucky to have supportive parents, I would always hear, first of all, second, now is not the time to discuss such matters when there are more important matters happening in the world and in the country itself. But to me, women's rights are interlinked with everything. And women's safety is a priority.
so it's always the time to talk about them. That's why, while writing, I would make it an effort to strike up conversation with people outside my field regarding my topic, just to see how it comes across and how the arguments are. This actually helped initiate dialogue and helped me structure my arguments much better in a more persuasive manner within my thesis. Second, as a graduate student, you should be aware of your kit of necessities, the things that sustain you, which include, but are not limited to, loads of coffee, scheduling your nervous breakdowns. I'm not supposed to tell you this, but needing an all-nighter or two, but, as a last resort. And most importantly, having a study buddy. Having a study buddy is so vital because of the effect they're going to have on your sanity and your motivation levels. They're going to act as someone who's going to push you when you're feeling demotivated and vice versa. Third, be realistic about your goals. My buddy and I made an overly ambitious writing schedule where we thought we were going to work 100% of the day, every day. But that doesn't work like that because you have to factor in your breaks. And second, because of the amount of writing and rewriting you're going to be doing, you have to tell yourself that this is not going to work this way. So, I say, write anything at all, even when you don't feel like it or when you feel like it doesn't make sense. Because of the amount of rewriting and writing you're going to be doing, this ultimately helps you down the line, and you'll thank yourself later when you write extensively, because you're able to leave your draft and come back and read it through a fresh set of eyes. Fourth, and which was the most crippling at times and most crucial to get over, was the self-doubt. The second guessing of yourself constantly, and the consideration that, what if I'm not good enough or I'm not smart enough to be doing this? At times I would think, why would anyone care about what I have to say? This obviously took a toll on my emotional well-being, and it perpetuated a cycle of worry and fear. And to cope, I procrastinated. I put off writing until I had something deemed worthy to write. To counter being completely paralyzed by fear, I realized something. That first, we're oftentimes our harshest critics. And so I had to treat myself with the same kindness and compassion I reserve for others. So, I needed to see tangible reminders of my success. So I made a list of the accomplishments that got me to where I am today. And I realized, coming from a gender studies background, one which validates women's voices and experiences, is exactly why I should be writing. Ultimately, while this thesis writing process was daunting, it was because I realized the importance of my voice that I was able to push through. Realizing the importance of your voice allows you to realize that whatever you're doing is worthwhile. To me, politics is a matter of necessity. This thesis was a way of reclaiming my voice in history, to showcase that I and other women resist and persist. To you, I say, find your voice and use it. Everything you have to say is worthwhile. Thank you. التجارب التي مررت بها في الحياة هي التي تكونك. هذا التفرد هو ما تحضرك إلى بحثك مما يثريك ويجعلك قصة تستحق أن تروى. شكرا لك مجدولي. السلام عليكم جميعا. اسمي رندا،
بدنا نحرك حالنا شوي، نغير شوية جو عن السبيتشز اللي هلا الرائعين اللي سمعناهم. بدي اسألكم، في 4 أشخاص قاعدين هلا على كراسي، على ميلة اليسار في وردة بالمقعد عندكم على اليسار، في 4 بس. اللي ربح لو سمحتوا تفضلوا استلموا الهدية تبعتكم. 4. وإذا إذا في مقعد حدكم فاضي عادي طلعوا على المقعد اللي حدكم. اللي بيلاقيها خلص الهدية لإله. تفضلوا. لحظة، في بعد واحد كأنه في بعد شخص مع صالح. There's one more. Check your neighbor's seats. There's a flower on the left tucked into your chairs. If it's not on yours and it's on your partner's, you can just, if there's nobody sitting there, you can just take it. Maybe it fell on the floor. شيكوا على الأرض حد المقعد بتاكلوا. Okay. Okay, Abdul Qaddus, I think it's either the chair on your next to you or the one after it. You found it? Oh, okay. So, Abdul Qaddus, come. All right, round of applause for the winners, please. Yes. Yeah. Congratulations to our winners. تنضم إلينا المتحدثة التالية من جامعة روما تور فيرغاتا في إيطاليا، حيث أنها تسعى حاليا للحصول على درجة الدكتوراه في الهندسة الصناعية. يدور بحثها حول الاقتصاد الدائري والمواد المركبة الأجينة. يرجى الترحيب بأليتشي برويكتي. Good morning to everybody. I'm Alicia Proietti, and my work in researching activity is about recycling of carbon fiber composites. So my researching activity deals with circular economy. So in particular, circular economy is about the life cycle of products and material in general. So in a traditional vision of the life cycle of the product, we have raw material extraction, raw material processing, and then the object manufacturing, object usage, and then the transmission. So in this division that is called circular, after the usage phase, we have the recovery phase. So in each part, we recover the material, we recover the object, so that we can reuse it and to preserve our planet, just decreasing the amount of wasted material. And in this way, we can preserve our planet and all this beautiful landscape here. So what are composite materials? So composites are used to manufacture like products that we use in our daily life. They are very common in aerospace industry, automotive industry, and also sports industry. They have
very lightweight when you compare them with metals, and they have very good mechanical properties. So it can be forecast that in future here they will be used in so many applications, and then their impact on the planet will be of a great importance. So these materials are the material I use in my lab. So here you can see kind of composite. One is automotive composite, and another one is from aeronautic applications. So what I do during my PhD, so I try to find a way to recover these materials. These materials can be very difficult to recover. This is because they can have very peculiar molecular nature, and so their recyclability is very hard. So this topic is a very well-known issue in scientific community. So in my researching activity, science knowledge, innovation, creativity, as well as experimentation, team working, have a synergetic effect on the find these new methods for recycling. The lab experiences are dominant importance. So I have to use many machines. Some of them are here, and they can characterize the material, they can characterize the process itself, they have robots, they have a high manufacturing machine. So there are a lot of tests that can be performed, and I have very important to determine to perform my research. So here there's an example of my research activity because we can really see what I do. So, okay, on the top, you can find a dismissed composite. So the goal is to find a new application for that material that cannot be used anymore for its original application. So at first, I performed a simulation just to assess the bottlenecks of the recycling activity and all the experimental part. So after that, I go to the lab and I did the actual experimentation. So the actual experimentation can have several steps. Here I have reported the main two steps. So first, there's the recovery of the composite material, and then we have its manufacturing. The manufacturing is a very important step because it is the step that gives the main properties to the composite. So the recycled composite that I have obtained has very good mechanical properties, so it can be used. And it also has extra and additional properties because of the manufacturing processes that I've implemented. So the main challenges that are related to this kind of researching activity are obviously related to experiments, because experimental design in this kind of research has a predominant importance. So experiment design is just when you think what we are going to do in the lab. So you try to assess the issue and the bottlenecks before they really occur. After that, you go to the lab and there are experimental setting issues that relate to the machines, to the samples, and they are really practical problems that are related to differences between what is theoretical and what is real, what really happens. During the experimentation, you collect a lot of data, and then their analysis has a very strong impact on the result of your research, because you have to be accurate and you have to be focused. And so this step is very important. At last, dissemination can be a big issue. So in order to favor the progress of the scientific community, you have to disseminate your research. You have to make people aware of your work. And the way in which the results are reported can make a great difference, because you have to make results clear in such a way that people can understand the work and can understand the importance of your researching activity. So, especially at the beginning of the research activity, when there's a lack of experience, because you are just young and you are just starting, there can be a lot of issues, and experience is
the best way maybe to solve this problem. So what can you do when you are just beginning? It's just talking with people that are more experienced than you, that work in yours, that can give you other point of views toward the issue you are facing, so that you can have a complete vision of the problem, and you can assess different parts of the problem. Also, I can suggest you to bibliographic research. If the bibliographic research is extensive, so you read books, you read a lot of papers, then you can not only understand what other people are doing around the world, but how they are facing the problem, and this can be really, really helpful. So at the very beginning, when the teaching activity, there can be a lot of issues. But then, if you learn from your mistake, if you stay focused, and if you love what you do, at the end you will find a way to overcome all these issues, and so you will succeed in your researching activity. So thank you so much for شكرا لك أريتشي. معرفة شغفك هو أمر أساسي بالتأكيد للنجاح في الدراسات العليا، وكذلك الأمر في الحياة. المتحدثة التالية هي خريجة ماجستير في الإعلام والدراسات الثقافية، كلية العلوم الاجتماعية والإنسانية من معهد الدوحة للدراسات العليا في قطر. يستكشف بحث أسيل تمثيل المهاجرين المسلمين في الأفلام الغربية المعروضة على منصة نتفليكس. يرجى الترحيب بأسيل حمدان. السلام عليكم. جميع من ينظر إلى هذا الطفل بالطبع سيحاول تحذيره من العواقب الوخيمة التي سوف تتلف عليه. لكن هذا الطفل يريد أن يحصل على كل شيء لذيذ، ولا يعلم لماذا ينظر إليه الآخرون بكل هذا القلق. أخيراً يحصل الطفل على هذا الكوب، وهذا ما سوف يحصل. هكذا يرى الآخرون طلاب الدراسات العليا. دائماً ما يعتقدون أننا نعاني ونمر بمرحلة صعبة لتجاوز هذه المشكلة. دائماً ما نستخدم كلمات كأنني متعب، لا أستطيع إنجاز المهام، لدي الكثير من المهام، لا أستطيع التوفيق بين حياتي الاجتماعية وحياتي الأكاديمية. لذلك كنت دائماً أقنع نفسي بأنني لست متعبة، وبأنني أستطيع تجاوز هذه المرحلة، وأن هذا الشيء رغبت فيه وبالطبع سوف أصل إلى ما أطمح إليه. بدأت دراستي في مجال الإعلام والدراسات الثقافية في معهد الدوحة للدراسات العليا في قطر. حصلت على منحة دراسية وأتيت إلى قطر، وكان لدي العديد من الأحلام، ولم يكن لدي خلفية أكاديمية في مجال الإعلام، كانت خلفيتي في مجال التدريس. فشعرت في البداية أنني أواجه العديد من الصعوبات للتأقلم والشعور بأنني متوازية مع زملائي في الدراسة. كنت دائما أشعر بأنني أفتقد إلى الكثير من المهارات، وأنني أبذل جهدا مضاعفا لكي أحصل على نتيجة مماثلة. تأكد لي ذلك عندما حصلت على أول درجة لي في التكليف أو البحث الأول. كانت أسوأ درجة أحصل عليها في حياتي الأكاديمية، وأقنعت نفسي حينها أنني لا أستطيع الإكمال في هذا الطريق، وأن مجال الإعلام ليس مناسبا لي، وعلي العودة إلى المجال الذي أعرف أنني أتقنه جيدا. كنت أخاف دائما من مشاركة هذه المشاعر مع الطلاب الآخرين، لأنني كنت أخاف من الانتقاد وأن يشعر الآخرين أنني لا أمتلك المهارات. ولكن كان لابد من مشاركة هذه القرارات التي دفعتني إلى الانسحاب تدريجيا. فعلمت حينها أن الكثير من زملائي في المعهد كانوا يواجهون ذات المشكلة، وأننا جميعا في بداية الدراسة نواجه العديد من التحديات.
وكان ذلك مصدرا دفعني للارتياح قليلا، لأنني لست الوحيدة التي أشعر بهذه الصعوبات. الجميع يمر بصعوبات في البداية وعليه أن يجتازها. لذلك حاولت الانسجام أكثر، متابعة المؤتمرات، وأحببت رحلة الدراسات العليا في المعهد، وكنت أتعرف على طلاب من ثقافات مختلفة، وكانت تجربة رائعة بالنسبة لي. ولكن لم أكن أعلم أن هنالك مفاجأة جميلة بانتظاري. في مارس 2020 وصلت جائحة كورونا إلى قطر، وبالطبع لم تستمر المحاضرات طويلا، وكان علينا متابعة كل المحاضرات والندوات من خلف الشاشات. في هذه الفترة بدل أن أركز أكثر على دراسة المواد التي يجب أن أنتهي منها وتسليم التكاليف في موعدها المناسب، كنت أتابع نتفليكس بشكل كبير. كنت أحاول الهروب من واقع الجلوس وحيدة في الغرفة، وأحاول دائما فقط أن أتابع المحاضرات، وكنت أشعر بالملل. جميع طلاب الدراسات العليا ليسوا نتخيل حياتنا دائما أنها مليئة بالبحوث والكتابة والندوات، ولكن هنالك مساحات نريد أن نفرغ فيها بعض هذه الطاقات. لذلك كنت أتابع العديد من الأفلام، كنت أنتقل من فيلم إلى آخر، من مسلسل إلى آخر، وكنت أنسجم في التعرف على ثقافات الناس. وبالطبع نتفليكس هي منصة رقمية باعتبارها موضة العصر الحالي، والعديد منا يتابع نتفليكس، ولديها خوارزميات معينة تجذبنا دائما إلى المكوث ومتابعة المسلسلات والإنتاجات التي قد تكون من إنتاج نتفليكس أو هوليوود أو سينمات مختلفة. كنت دائما أدرس في مجال الإعلام أن المسلمين إرهابيين أو يتم تصويرهم كإرهابيين، ولكن لمفاجأتي علمت أن المسلمين ليسوا فقط إرهابيين، إنما كان هنالك تمثيلات مختلفة. اليوم نحن في عصر جديد، لا نعتمد فقط على الإعلام المسيس، وإنما هنالك العديد من المنافذ والسينما التي يستطيع الأشخاص والرواد وصناع الأفلام أن يصنعوا صوتهم من خلالها. نظرت في تمثيل المسلمين وعلمت أن تمثيل المسلم كإرهابي ليست فقط هي المشكلة الوحيدة، وإنما تم تصوير المسلمين كأشخاص يعانون من مشاكل نفسية ويحتاجون للتخلص أو التحرر من الالتزامات الدينية حتى يستطيعوا أن يعيشوا بشكل طبيعي. فعرضت هذه الفكرة على مشرف الرسالة، ولكن أخبرني بأنني لا أستطيع العمل على هذه الفكرة لأنني قد أكون منحازة لطرف معين كوني من خلفية إسلامية. وعملت كثيرا على اختيار أفلام مناسبة لأقوم بدراستها لإكمال أطروحتي البحثية والتعرف إلى طرق أحاول أن أكون فيها حيادية نوعا ما، لأناقش نظرية الإسلاموفوبيا والجندر أو تمثلات المرأة المسلمة والصراع الهوية الذي يعيشه المسلمون في المهجر. كانت رحلة ممتعة بالنسبة لي، ولكن العائق الوحيد الذي كنت دائما ما أواجهه وتمكنت فقط من التغلب عليه في آخر شهرين عندما كنت أقوم بإعداد الرسالة. كنت دائما أقوم بتسويف الأشياء وأشعر أن لدي الكثير من الوقت للقيام بها. كنت أقوم بترتيب المهام وأشعر أن هذا ما سوف يكون عليه الحال، ولكن في الحقيقة هكذا ما كنت أشعر دائما. كلما أحاول أن أنظم أفكاري وأشعر أن خلاص أن جميع الأفكار مرتبة وأستطيع العمل عليها وسوف أنتهي وأكتب جميع الأفكار وأبحث في جميع هذه النظريات بشكل جيد، أجد أنني عالقة أمام الكثير من المقالات. أجد أنني لا أستطيع
لا أستطيع أن أوازن، لا أستطيع أن أحدد ما هي الأشياء التي يجب علي القيام بها. فكنت دائما أتخيل أنني أملك الكثير من الوقت وأستطيع الاستعداد جيدا. كنت دائما أجلس في مساحة خضراء وأفكر في الأشياء التي أريد القيام بها وأشعر أنني خلاص أنجزت هذه المهام وأنني بخير. ولكن هذه المهام كانت فقط تأخذ الجزء الصغير في المساحة الصفراء فقط. عندما أقوم بالبدء والكتابة أو الدراسة فقط تأخذ مني وقت قصير جدا، أقصر من الوقت الذي أتخيله. ولا أعرف لماذا كنت دائما أجلس في مساحة خضراء. لذلك قررت أن أقوم بمهمة واحدة كل يوم. مثلا أستطيع أن أشاهد فيديو قد يخدم أطروحتي، أستطيع أن أقرأ مقال بحثي واحد قد أستفيد منه في رسالتي، أو أن أكتب 100 كلمة في اليوم. مهما كانت هذه المهمة صغيرة، في النهاية وجدت نفسي من نهاية المطاف قد أنجزت الكثير، ولم أشعر أنني فعلا قد تعبت من ذلك. كنت أشعر أنني مستمتعة بهذه الرحلة، وانتهيت الرسالة وقمت بكتابة 28,000 كلمة، وحصلت على درجة الامتياز في بحثي. ولم أتخيل ذلك، شعرت أنه شيء سهل وبسيط جدا، إنما يحتاج الموازنة وفقط أن نضع مهام واحدة، مهام صغيرة. لا داعي لأن نضع مهام كبيرة، ولا داعي لأن نتوتر ونشعر بأن لدينا الكثير للقيام به. وشيء عادي أن لا نقوم بتسليم جميع التكليفات أو المهام الدراسية في وقتها، لأن دائما سنمتلك فرصة أخرى لتصحيح هذا الخطأ. وإذا فشلنا في شيء ما، هذا لا يعني أننا فاشلون، إنما يعني أننا يجب أن نحاول أكثر وأننا سنتجاوزها. وأهم من ذلك يجب علينا دائما أن نستمتع بهذه الرحلة ولا نقوم بتهويل الأمور. شكرا. الصعوبات مسألة شائعة بين طلبة الدراسات العليا، ولكن المثابرة والثقة بالنفس من شأنهما تذليل تلك الصعوبات. شكرا أسيل. قادم من جامعة تكنولوجي مارا في ماليزيا، متحدثنا التالي هو مرشح الدكتوراه في العلوم، والذي يتمحور بحثه حول المواد الإلكترونية الحيوية. يرجى الترحيب بمحمد فايز عزم الدين. Flying 6,000 kilometers from Kuala Lumpur, Malaysia to Doha, Qatar, I am very glad and happy to be here with all of you on this stage. Thank you again, Qatar University, for this very amazing opportunity, and Assalamu alaikum and a very good morning, everyone. Have you ever questioned yourself on why you want to embark for a PhD program? Is it someone else might think you shouldn't do that? Or you wanted to be called as a doctor? Or you're not sure on what to do? Well, we do share the same brain cell at the first place. Let's take a look at this picture. This is a multi-vomitor, a reflection of my PhD journey. It is hard to explain. There are countless ups and downs, a mixture of good things and bad things, and it portraying a very amazing journey. According to the medical research and education, our brains behave like this when we are in a very good mood. As you can see, there is a synapse reaction lighten up our brain cells, and it optimizes our brain function so that we are very happy. However, this is a bad brain, which conducts a person who lives in a very stressful life. Did you know that
480 million people in the world will have depression, and nearly 45% of PhD candidates are expected to disengage their PhD journey in the last 2 years. Well, it reminds me of what I've been doing back in 2020 when I was doing my master's degree. The first year was very tough and challenging for me. I've been dreaming to be a lecturer or researcher since the day I'm embarked for this journey. Yeah, COVID-19 came and hit the whole world. I bet you guys were also affected with this pandemic as well. It has been restriction in many places. I couldn't enter the lab, I couldn't do my lab work, and it complicates the process. I was so out of myself. Even if I read hundreds of journals, pages by pages, line by lines, I'm stuck. I don't know what to do. And it took me 6 months to actually find my research gaps and novelties. Currently, when I'm scrolling down to my social media, Twitter, Facebook, and Instagram, I see my friends, my colleagues, were enjoying their life to the fullest. They're flexing their new houses, cars, and having secure jobs. But me, I'm here, stuck in the lab, stuck at home. Just me, no enjoyment, no fun. Just me, my MacBook, my coffee, and also research articles. There was no fun. I feel so stressed and demotivated. But it took me 4 weeks to actually reflecting myself. I talked to my parents, I consult my supervisors, and thanks to them, I did gain back my motivation after a week. And I always talk to myself, I can do this. This is what I want. This is what I choose. At the first place, I embarked for this PhD journey. And I want something that something to the world. I want to make some change to the world. I want everyone to get benefited from my team and I are currently working on the technology that we are working on. And I want to produce something impactful to the society. And September 2020, I seated for my Viva, and Alhamdulillah, I passed it with flying colors. And this is me right now, in front of you. Thank you very much. Whilst writing my dissertation, I took some opportunity to join some conferences, competition, and I did brought back some medals home. Alhamdulillah. Allow me to share some tips and motivation how to survive in this roller coaster journey. I strongly believe that we need to strive for the best and do not giving up. We are a decent human, tends to make mistakes, and it's just a process. Being a postgraduate student in UiTM in Malaysia, the largest university in Malaysia, I am very lucky to the environment and facilities that they provide. So I need to do this. And so never give up. Do not give up. When I face a problem, I actually immediately find a way to solve it. Just solve it. If I couldn't solve it, what I do, I go for a walk. I'm meeting up my friends. I work on something that I really like to do, like playing games. And tomorrow, I find a way just to solve the problem. Just do not giving up. Next, having a young supervisory team will be a challenge for me. They were young, super energetic, and they always push me to do harder. They always give tasks after another, And I'm very stressful. So what I do is the key is you need to keep being positive. Our supervisors know more, and he want me to be a better researcher, better than yesterday. So one thing I
I know is we need to have a very good communication with our supervisors. You know, at the end of the day, they are the one who will approve our thesis. So be honest with them. If you have problem, just consult them and they will know. This will avoid some overstress and win-win situation for us. Having a great research team also could be benefited to me and all of you. You know, there are some discussion, and even if there is some disagreement, there is a process of maturing ourselves. That's fine, right? And if you ever ask me what is my secret key of success is, this would be my answer. There is no secret of success. It is only the result of preparation, hard work, and learning from failure. All the best to all of you. Thank you, Qatar University. Thank you, شكرا لك محمد. أعتقد أن العديد من طلبة الدراسات العليا يمكن أن يفقدوا دافعهم في وقت ما خلال دراساتهم العليا. الإصرار أمر بالغ الأهمية خاصة خلال مرحلة تحليل البيانات، ومعرفة ما تشعر به تجاه بحثك هو الخطوة الأولى للوصول إلى الحل. شكرا محمد. G'day everybody. So my name's Lynn Batchelor, and I'm the Director of Studies at the University of Aberdeen, but my desk is here in Doha. And as you can tell from my introduction, I'm not Scottish. You can tell from my accent, I'm not Scottish. So like you, I've had a journey through my PhD to get to here to today. And all the conversations that we've been hearing from the students, I was actually thinking, that's my story. That's my story. That's my friend's story. So no matter what we look like, where we're from, our stories are the same. I haven't got a clicker, but I do have slides somewhere. Good. So I want to just help you. See, that's all the stuff that I said. So I'm the Director of Studies at the University of Aberdeen's Qatar campus. And I want to talk to you about actually the hardest thing that you have to face when you're telling people about your research. And the hardest thing is the introductions. Because when you walked in here today, you were faced with a sea of strangers, but you were also being shown the people who could support your work. The very first thing I heard was the head of Hawaii saying, I want to give money to the postgraduate community here in Qatar. And so what would have been great is if I was researching in that field, would have been to go up to him and say, hello, I'm Dr. Lynn. How can I access some of your research funds? But what I would have had to do was actually introduce myself. So I've got a tip for you to learn to introduce yourself. And it's actually based on movies. And so I was really pleased to see the presentation about the Islamic movies, because that spoke to me. So I want to ask you, what's the most famous introduction from a movie? There's a single character who introduces, I'm going to give this away now, himself in the movies. Forrest Gump. That's the first time I had the answer, but yes, you all went to it straight away. And you actually did the introduction. So it's Bond, James Bond. And what's really powerful about that is he says his name and then he says it again. So
when you say that now, you probably can hear this accent. That's what I hear. This is what I see. But that's the actual key. So when you introduce yourself, you say your name, and while the person is going, oh my goodness, how am I ever going to remember that name? You say it again. So what I'd like you to do is turn to a person beside you, behind you, in front of you, and introduce yourself with your James Bond hello. Come on, do it. Actually, What's really interesting about that is your name is the thing you have owned your entire life. So for me, it's more than half a century. But I had to practice introducing myself to be comfortable with it. And if we can't introduce ourselves, how are people going to remember us and go, you know, I was at an event the other day and I heard an Italian PhD student talk about sustainability. Can't remember their name. So I can't find them to have a further conversation. Or there were some fabulous presentations. I'd really like a guest speaker at my next club dinner. How can I contact them? And if you've been able to introduce yourself in a memorable way, you can be found. I was given my first business card today when I was introduced to the Dean, but we don't give business cards anymore. So if you can introduce yourself in a way that you can be memorable, you can find people. So this is the first event I came to at our university, and if you were to ask me to name those people, I couldn't. And if you asked me to describe them, I would have said I met some people, some women wearing black abayas and some men wearing white thobes. Now, how is that going to help me, a white woman in a foreign country, find this network of people? So what we need to do is to make sure that we've introduced ourselves in a memorable way by saying our name and then saying it again so that people know us, can remember us, can access our research, and most importantly, find yourself on LinkedIn. So if the thing that you do today when you leave here, I want actually two things for you to do today. When you have lunch, find a stranger, introduce yourself to them. And the second thing is find everyone that spoke today and ask them to meet you on LinkedIn. Because this is the network of powerful people, of graduates who are going to help your career as a researcher, as a prominent member of Qatar society, and we need to know your name. تنضم إلينا متحدثة تادتالكس التالية من جامعة ويسترن كيب في جنوب أفريقيا. رونال مارت تخرجت مؤخرا بدرجة الدكتوراه في طب الأسنان التعويضي. سوف تشاركنا خبرتها البحثية في تعليم المهن الصحية وعلى وجه التحديد تعليم طب الأسنان. يرجى الترحيب بالدكتورة رونال مارت. Don't know. What? I'll say that again. Don't know what. I'm a fast learner. I think because I'm a mature student, I pick up things and valuable things.
that I think we overlook. And today I want to talk about being a mature student, changing directions of career. You're never too late. It's never too late. You don't realize that what you choose in undergrad is not always where you want to be. And that's really okay to steal from my American colleague. It's fine to do that. So, balance. When you think about balance in general, what do you think of? Is there specific images? To me, coming from Cape Town, it's always related to beach, sunny weather, having a fun time, and in the car. The rushing of the waves, that's how I define being balanced and having that calmness. However, relating personal balance for you might mean other things, and that's fine also. For me, I graduated in undergrad dental degree, and after that, I decided to open a dental practice, and I was practicing for more than 10 years. During that time, I got married and had my first job. And then I decided, no, this is not really me. My passion is teaching. What did I do? I went back and I went into academia. Being a confident clinician, suddenly I get into academics. I'm more mature with no qualifications post-grad. So what do I need to do is constantly playing catch-up. I realized I needed to do my master's degrees and then also PhD to be really recognized as an academic. And my role as lecturer in the dental faculty means that I teach, I have to do research, I have to belong to organizations, and we have a clinical component. So it means we have to see patients throughout as well. And in my personal life, I'm a wife, I have a mother, I am a mother, and also I'm a daughter. And these roles are important for me because in my journey of PhD and as my journey as a teacher, when I compare myself to some colleagues who has just been in academia and I see the interactions with students, it is so cool. Sometimes it's not real. The most important thing when I teach is to always consider where the student comes from. What's the background? How can I relate and how can I make a difference? Not only in teaching them the clinical skill and to be able to graduate, but what difference can I make in the student's life? So I thought I had it under control because I'm a mature student, mature clinician. However, in my mind, when I go back to the first slide, I was not balanced. During my PhD journey, I found that somehow I was out of sorts. Things were just getting me down. And what made it worse was during COVID-19, when everybody were online, teaching online, creating lectures online. In addition to that, because our dental students were back home, we really needed to step in as part of the emergency response team. So no, I wasn't locked up in my room. I was in the clinics. And during this time was probably the lowest time for me in my PhD. But I needed to snap out. And the way I did that was really just realizing I don't have time to waste. I need to catch up. Eat and play was second for me. And during this time also, the support of my friends and my family was really what got me through this journey. I think I could offer some advice of how I survived this journey. The first thing is really, especially for a mature student, is choose your topic wise. Be strategic in choosing your topic, even if it takes a few months, because you don't have time to waste. When you are done with a PhD, it doesn't end there. So what? You have a PhD. So what?
what are you going to do with that? I think choosing a PhD topic for me needed to be, I needed to feel the topic. I needed to be passionate. And because I come from a background of teachers, I needed to stay in education. So transitioning from a clinical discipline to education, reading the articles was completely different. Because from scientific to educational, philosophies are quite different. However, I knew that once I pursue this, it would become my niche expertise. And I realized also, choosing my topic carefully, that we were not a lot in our country and also in the global, because I've done my research. Second thing is, I think you need to choose your supervisors. Choose them carefully. And I know in some institutions you don't have the options of choice. Fortunately for me, I had that. So I had balanced the supervision. I had two supervisors, each with their own particular strength, and it worked for me. So you need to realize what works for you and approach those supervisors. And as our previous speaker said, pronoun one, please supervise them. Then I think the most important and frustrating thing to me in my journey was the proposal. It felt like I was doing the proposals for 5 years. However, I think the importance of your framework, of your proposal, having a detailed proposal, selecting your framework, selecting your theories, is like a recipe. Once you have your recipe, you're good to go. And I think this to me was, if besides the topic, this was the most important part for me, is spend time and understand your proposal, because that really carries you through. Because as PhD student, you are independent, you are self-driven, and the proposal is the part that guides you. And like the previous, everyone says, eat the elephant in small pieces. Take the PhD by chunk by chunk. But most of all, make sure that you surround yourself with your support team. Anyone that supports you. It can be fellow colleagues, it can be family, your spouse, your friend, but find like-minded people that understand you, and really sometimes you just need somebody to be there for you. And I think that's because we are all women. And in closing, I want to say that striving for balance, I think, is a misnomer. We define what it means to be. You need to define what is balance for you, and what makes you you, and what makes you unique. Who says that we should have everything packaged? You should have a work life, you should have a study life, you should have a play life, you should have a family life. With COVID, it's all seen that it's fine to mix. We are now working from home. So I think you need to define what those rocks are that you need to stack together. And you decide whether it works for you or not. And lastly, I think be kind to yourself. I heard someone say yesterday, it's my day of self-care. Well, it's not always possible. However, you need to be kind to yourself. It's fine to miss deadlines. It's really good. If you can't manage the deadlines, it's really up to you to decide what makes you you, and to be generous towards yourself. We tend to be generous with other people, but we are not always generous, or maybe it's just us. And lastly, I want to, obviously being from Cape Town, this picture is taken in our beautiful city, Cape Town, because we are obsessed with the beauty and the beaches, and I thought I need to share that with you. So that is, thank you so much. شكرا لك دكتور رنل على هذا الحديث المدروس الذي يهدف إلى مساعدة طلبة الدراسات العليا في التغلب على تلك التحديات. والواقع أن إيجاد التوازن أمر بالغ الأهمية، حيث سنستمع إلى مشاركين يتحدثون حول هذا الموضوع اليوم.
Maybe like my people like it. Yes, I would like it. Hello. السلام عليكم مرة ثانية. هلا بناء عن الاكتيفيتي اللي عملتها معنا دكتور لين باتشلر بدنا نحن كمان نتدرب على هيدا الشيء. Based on the activity, the short mini workshop that Dr. Lin just gave us, we need some volunteers to show us and present in front of us the lesson that she taught us on how to introduce ourselves. بدي 3 متطوعين please. I need 3 volunteers. Yes, you can come up. تفضلي. Yes, تفضلي. I need 1 more volunteer. Yes. Come up on stage, please. بدنا نطبق اللي تعلمناه من دكتور لين باتشلر على كيف نعرف عن حالنا لما نكون عم نجرب نوسع الكونكشنز تبعتنا. Okay? Yes. No problem. All right. And yes? Yeah. Okay. Let's come up on stage so we can show in the WebEx meeting. And Dr. Mary, if you could, can you please give them the gift after they have introduced themselves? Yes. All right. So we're gonna start. So the first activity was introducing yourself like the way James Bond does. So it's a little weird for my face, but I'm good. Okay. Summer. Summer. At first I will be like laughing sometimes. I'll have a smile. I'm not gonna be like a poker face. Thank you. Dr. Mary? Thank you so much. Thank you so much. Can I add that? Of course. I'm Tala Muhammad, and Tala means the small tree palm, but I think I'm tall, so I can be a tall tree palm. Hello everyone, I hope you are enjoying the event. My name is Rashad Mubarak. Thank you for the lovely volunteers. شكرا للمتطوعين. إن شاء الله تستمتعوا بباقي اللقاء إن شاء الله. I hope you enjoy the rest of the day. الآن ينضم إلينا سينا من جامعة أوكلاند في نيوزيلندا. تخرج سينا بدرجة الدكتوراه في الهندسة الكيميائية وهندسة المواد، وينصب اهتمامه البحثي على التآكل وأنظمة الطلاء والكيمياء الكهربائية والتوصيل. فلنرحب بالدكتور سينا شيخ الإسلام. All right, good morning, everybody. Morning. Quick run around the room. Does anybody recognize somebody in this picture? Show of hands. Very good. All famous people. What if I tell you that all these people, regardless of their business, reached the point of success without doing a postgraduate research? So, quick tip, don't do it. That's wrong. Another round. Who recognizes these people? Not as famous as Cristiano Ronaldo, eh? So, because of Dr. Shine and Dr. Turici, millions were saved in 2020. They developed the COVID vaccine. Because of Professor Berenji, the idea of using a reusable spacecraft is finally implemented, started with NASA's shuttle program. Because of William Shockley,
you can fit a computer in your pocket. And because of Stephanie calling, our women and men in law enforcement wear bulletproof vests, which helps them save lives working against crime on a daily basis. Now, what all these people have in common is that they are practical problem solvers. And if the year 2020 has taught us anything, we need more people like them. It's not going to be the only way, but if you intend to become a problem solver like them in future, one of the easiest, most efficient way is to start a post-grad research. Why, you ask, is very simple. Because it allows you to systematically approach a problem, a question, or even a concern, gather information about it, analyze your information, come up with a proposal, and most important part, carry over your results to your next generation. And all of that is happening in a non-hostile environment where people are trained to help you. Now, I know about the rumors of doing the post-grad research. It's scary, it's funny, it's pointless. There are dozens of reasons why you should not be worried about doing the post-grad research. And I'm here to personally vouch for two. Number one, March 2020, I was in New Zealand. It was commenced the level 4 lockdown. University was closed because of the pandemic, and this most important part of my PhD was left out, which was the backbone of my research. So I gathered around my supervisor and I said, all right, what do you have to do? We have to wait for the university to reopen? Do we have to change our approach? What's the game plan here? And they said, well, the same manufacturer that has the equipment also has a portable version right here. So how much would it cost? 40,000 Qatari riyals. I was as broke as a student. They looked for funding, but it was the pandemic, so there was no luck there. So we approached our industry partner and we said, Mr. Technical Manager of this very important company in New Zealand, this is the situation, we need your help. And he only asked one question. Where do you want us to ship it to? So that's my side table at home. They got me the device. Instead of lab-grade salt, I went to the supermarket and bought some table salt. I got some tap water from my kitchen. I made my corrosion samples, and here you go, getting perfect results at home. Whether or not those results are perfect is not important. What's important was during my PhD lifetime, there was probably 2-3 events like that happened to me or people like me, but never had we ever felt left alone, hanging with our problems. No, you're gonna have all the help and support you're gonna need. Reason number 2, in my final review with one of my supervisors, everything was ready for submission. And he was like, well, you know what? You have these corrosion samples, so they start and they keep getting bigger and bigger. They make like that halo ring. You should mathematically model that. I was like, well, that's a brilliant idea. Nobody has ever done it before. How do we do it? What's the approach? What's the plan? And how long would it take? And he said, well, we're going to do this and that, and it's going to take an additional 6 months. And I was like, well, okay, I like you, but I'm ready to submit. I've met all my milestones. Everything is ready for submission. And personally speaking, I just lost my grandparents to COVID, so I wasn't really there. Just wanted to go back and spend time with my family. So I was like, if I want to do a postdoctoral fellow in future, maybe in 2 years, by all means, that would be my point of start. But thanks, but no thank you. You will be the boss doing a postgrad research. You set the agenda. Everybody else is there to help you and your course of action. You're going to fail in some, success in others, and that's going to be great practice for your career and a great practice for your life. But you can do it. Quick final takeaways. Number 1, nobody has ever mentioned that to me, but failure not only is an option, but it's appreciated doing a postgrad research. What do I mean by failure? Is
You come up with this test and then everything is great, but it doesn't work. And you know it doesn't work, not because you're not trying enough, simply because it doesn't work. What if I tell you, you can gather the information, you can analyze it, you can publish it, and you can graduate based on it? Here's a fun fact, guys. If you publish a success, some will hate you because you did it before them. If you publish a failure, everybody will love you because you're telling them, don't go down this road, this is not gonna work, you're gonna save them money, you're gonna save them resources, you're gonna save them time. Second, try to partner up with an industry or a business while doing a postgrad. It's highly recommended. Like I did it in New Zealand, please do it. Not only you get extra support like I did, it will skyrocket your career development in future. So what happens is that not only you're going to give an options to work with academia in future, you can partner up like what I did, and then later on, I got to work in General Motors making Chevrolet just because I had work experience working with the industries. That's going to be great for your networking, for your life, amazing stuff. And lastly, do stay connected with people who's already done it before, like me, like my friends, anybody. These are my email addresses. This is what my LinkedIn page looks like. Feel free to send me as many questions as you can. Email me as many times as you want. Do it not just to me, to anybody who you know has ever gone down that road. And we might not have all the answers for you guys, but if you have just one, it's one less obstacle on your way. I want to finish up with this quote of Wayne Gretzky. For those of you who are not a hockey fan, Wayne Gretzky is like Diego Maradona. So during an interview, Wayne Gretzky said 100% of the shots you don't take doesn't go in. Now I know Qatar is a football nation, so the equivalent of that is going to be, don't expect to score a goal if you're not kicking the ball. Kick the ball, score a goal, do a post-grad research. Listen, it's not going to guarantee your success, but it will take you so damn close. Thank you all for coming. شكرا لك دكتور سينا. يعد تحسين موضوع البحث خطوة ضرورية يجب مراعاتها مع الجدول الزمني المحدد. من المهم أن نفهم كما قلت التعليم العالي هو نقطة البداية لمهنة البحث. نود أن نرحب بملاك هلالي التي تسعى للحصول على درجة ماجستير العلوم في الهندسة الكيميائية من جامعة تكساس A&M قطر. يدور موضوع بحثها حول التحلل الضوئي المسرع للمواد باستخدام منشأة محاكاة للطاقة الشمسية. رحبوا معي بملاك هلالي. Ever since I was a kid, I have dreamt of pursuing a career that will make a difference, either in someone's life or to the world in general. So I would daydream about being a doctor and going in the streets and rescuing someone who's injured in an accident, or inventing a solution that would solve world hunger, for example, or reverse climate change. I did not see myself in a 9-to-5 job, where I would scroll through endless emails all day and just like navigate my daily tasks on autopilot. So as you can tell, my favorite shows growing up were Dr. House and Extreme Engineering, and not The Office. Fast forward to the last 2 years of my bachelor's degree in chemical engineering at Texas A&M. I got into undergraduate research for the first time. Research feels like you're on a big adventure with daily tasks every day that feel like missions that you have to tackle. Never one day feels like the next one. You will have endless possibilities to tackle all of your missions, and at the end, you reach an end goal and feel very satisfied. And the cherry on top is knowing that your work is contributing to a very critical topic or field and is helping make the world a better place.
So my master's thesis is about ultra-accelerated aging and characterization of thin film materials. And basically what this means is that we take thin film coatings and we expose them to what's equivalent to thousands of suns, and then we study how they degrade and how much they degrade in a very short amount of time. So let me give you an example, something that is relatable. Let's say you have a car and the car is painted. The paint on the car is exposed to the environmental conditions outside. And after, let's say, 5 years of using your car, you will notice that the paint will have some cracks and it will have some discoloration, and you will probably have to get it repainted. Some people also choose to put a clear coating on the car to kind of protect it, but that coating as well is prone to degradation. So basically what we do, those 5 years or X years of degradation, we can simulate that in experiments that last 30 minutes or less. And with that, we can save a lot of time and we can save a lot of resources. And so I chose a career in in doing research because I felt like it was something that was not mundane, something that would match my interests and my dream of doing big things when I was a kid. But doing graduate research is not a walk in the park. And that was expected. What I did not expect, though, is that the things that actually take a toll on you during your graduate journey might not necessarily have to do with the technical content itself. So many things have to do with cultivating self-accountability, with doing things with your own deadlines, setting your own deadlines, breaking down your own tasks, and basically not having someone be on your shoulders all the time telling you what to do. And that is challenging. So like mental health is very important in this journey, because once you are shocked from moving from undergraduate where you had like teachers, you had deadlines, the tasks and the courses were already broken down for you, you move into an environment where you don't really have small tasks, you have an end goal and you have to kind of like draft the journey for yourself. And that is challenging. No wonder that a 2017 study shows that 1 in 3 PhD students is prone to developing mental health issues and especially depression. And a 2018 Harvard study also shows that graduate researchers or graduate students are 3 times more likely than the average American to develop mental health issues like depression. And this was expected, and I did relate to those findings during my journey. But like, can you imagine that breaking down in tears while writing a research journal or doing a task was not a thing outside of the graduate research community? I mean, it's crazy. It was only us. Back when I was doing my bachelor's and finishing up my bachelor's, we were called the pandemic batch. COVID-19 took us out of campus and put us online for the entire duration of our senior year and during the first year of our master's. That was not easy. The adaptation itself, apart from the work-related or material-related stress, was overwhelming. Add to that your responsibility to be more self-accountable, and to add on to that the responsibility that you have to build the habit of putting to yourself. That was really challenging. What we did as a batch was we created sort of this support system for each other. What we would do is we would, for example, set personal deadlines for ourselves and inform the others. And then we would check in on each other's deadlines to create some sort of accountability. With time, and as we do this, meeting your own deadlines that you set for yourself becomes a habit. And you become more adjusted to it, and you start doing it second nature. So this was really helpful.
Another resource that can be easily disregarded is the help of your mentors. So your supervisors have done this before you. They have been through this journey, and you can ask for their help and support, not just for the technical stuff, but also for the process, for time management, for soft skills, for how to deal with the stress and anxiety. As I went on in my graduate journey, and as I became more close to my supervisor as a mentor and as a person, it became much easier for me to approach him for issues related to being anxious, to missing a deadline, to having to do something because I was not feeling motivated, or to shifting directions, for example, if I was stuck on a task for too long. And this will probably also be possible for you. So what you can do is you can approach your supervisors and treat them as real mentors and get to know them as people, because they understand the struggle that you're going through, and they would be more likely to help you and to forgive some of your bad days more than you would think they would. And so at last, going through this journey was kind of rocky, and the challenges that I went through were challenging at the time, but you emerge from these experiences as a more independent, confident problem solver. These days of having stress and anxiety, they don't last. The most important thing is that you recognize the day you are aware of your mental well-being, and you try to actually find strategies and techniques to deal with the stress before it builds and accumulates. You have to be aware of that. You have to create a very personalized experience, because not one solution or technique will work for everybody. Like, for example, I could be tired of sitting long hours in front of a screen, and the thing that will work for me is taking, for example, long walks, or sharing the accountability with my friends and having them check in on me, or be on good terms with my supervisor and asking for advice. What works for you will be very tailored and unique to you. So try to experiment along the way and try to find what works for you. In a world full of complex societal, environmental, and economic issues, research and development and innovation are really our only hope for a better future. And ourselves as graduate researchers, we are the main drivers for this hope. So remember, no matter how challenging this might get, that you're literally contributing to making the world a better place. And you know what they say? Not all heroes wear capes. Some of them wear goggles and lapels. Thank you. في بعض الأحيان تفرض علينا ظروف صعبة، وليس أمامنا خيار سوى إيجاد طريقة لحلها، ولكن وجود شبكة دعم من الزملاء يمكننا العمل معهم بالتأكيد يجعل الأمور أسهل بكثير. شكرا لك ملاك على مشاركة تجربتك البحثية الملهمة. السلام عليكم مرة تانية. خلينا نرجع نحرك حالنا شوي. حدا قاري شو رح نعمل هلا؟ نعم؟ إذا بدكم بنوزع. شو رأيكم؟ حاضر كلها لإلك. بدنا نحذر كم حبة كيت كات في بالجار في الجرة. We want to guess how many pieces of Kit Kat are in the jar. ارفعوا ايديكم اذا بتعرفوا، واقرب رقم بيحذر الجواب. يمكن ما تسيبوا الجواب نفسه. اذا ما سبتوا اقرب رقم. The closest number that guesses the correct answer gets the gift, because you might not get the exact answer, but we're gonna accept close numbers.
بس بليز ارفعوا ايديكم. Alright? Yes? I can't hear you. No, from here. Do you want to get a bit closer to them? Okay. إذا بدك تطلع let him see it up close. Take a look at it. No, don't shout out answers. ارفعوا ايديكم عشان اعرف مين اللي حكاهم. هنستنى جوابه بالاول. شو جوابك؟ ما عم بسمع. 150. لا مش 150. مين بده يحضر كمان؟ تفضلي. علي صوتي. No, the girl with the blue mask. 50. 50? No. Yes, the girl in the green. Yes. 60? No. In the back, on the left. Yes. No, behind you. What's her? No. Yes. No, Dr. Ahmed. No, it's higher than 28, but it's lower than 60. 56. Yes? 30, 45. Yes? 39. No, so two people said 40 until now. Yes? 45. Yes, it's 42. Dr. Mary, can you please give Dr. Ahmed a gift? I need a gift. Who is the cast? سبحان الله من الأول عم بيقولوا إنه بده إياهم. سبحان الله نصيب. So who would like? So Dr. Ahmed's gonna get the. So Dr. Ahmed gets the chocolate jar, but we're gonna have the first person that gets 40 get the gift. Yes, you, yes, because you get 40 first. All right. شكرا جميعا وان شاء الله تستمتعوا بباقي النهار. أنتم الآن مدعوون إلى استراحة قصيرة في منطقة الاستقبال. سوف نلتقي مرة أخرى بعد 20 دقيقة بمزيد من الجوائز القيمة والاستماع لتجارب باحثين العديد وفقرة محادثات تاريخية.
Right, so what can we do to fix the situation? The first thing we could do together as a society is creating awareness. This helps as most people here are not aware of the problem. So when people are aware of the problem, they would know more about the situations similar to the father and would thus come together to put an end to this issue. And when people know about this, all the solutions we put henceforth would be more effective and more practical. And talking about this issue today is our first step, along with creating campaigns, spreading the news through social media platforms, etc. By the way, Hannah, people here rely more on foreign products. So one of the solutions is that we promote and encourage local businesses. If Qatari does and non-Qatari does, it would create a big difference, believe me guys. That's correct. So, by supporting local businesses, which would be cheaper as the raw materials are being produced here, for example, fruits and vegetables, dairy products, this would further help to reduce the prices of imported goods, as they would be obligated to do so to not lose customers. This way, the father can save up a little more money, so hopefully, on his daughter's next birthday, he'd be able to get her a gift she wants. In addition, our research suggests that by lowering prices in coffee shops and other businesses, the business itself would benefit from this action. This is because when the business lowers the prices of its products, they'll have more customers, and that will increase their profit. With that, the business will have more loyal and future customers. That's going to lead to the business having going to have reasonable prices and are still going to be able to pay off their expenses. Of course, these solutions alone are not enough. Many people here are not realizing how alarming the issue of overpricing is and how much it's affecting all of us. Some people are going into debt to afford a simple life, to raise a family, to have good education. We need to keep addressing this issue, raise more awareness so that more families won't have to suffer due to this. We took the first step today by talking about it. Now it's our responsibility to come together and find a way to end this problem once and for all. Thank you. يكون الوعي هو الخطوة الأولى لحل أي مشكلة. شكرا لباحثي برنامج المتطلبات العامة. متحدثنا الأخير في تادTalks 2022 من مركز العلماء الشباب في جامعة قطر. يدرس أحمد الكواري حاليا في الصف 11 وهو أصغر متحدث في تاريخ تادTalks. نحن فخورون جدا ومتحمسون لوجوده معنا اليوم. ينصب اهتمامه البحثي على التقطير الغشائي المدمج الموفر للطاقة لاستعادة الموارد وعدم تفريغ السوائل. يرجى الترحيب بالسيد أحمد الكواري. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Do you see these people behind me? Those are some children that are suffering from thirst and poverty. These poor people couldn't afford clean and healthy water. Water is one of the most important things as humans need to survive. Luckily for us, here we are blessed with clean and healthy water. Unfortunately, some countries aren't as blessed, whether it's because of their weather condition or simply because they can't afford it. In my research, I developed a idea. The idea was about the DCMT process. It's basically a process that we could get clean and healthy water from wastewater by using the water vapors that go through the membrane. In my research, I made a better, more efficient version of that membrane. It made the process less consuming to energy and more affordable for these people in need. You may ask, how would I do that? Well, I improved the chemical, physical, and mechanical properties of that membrane. By this made the process more efficient in consuming energy and more affordable for these people in need. Here in Qatar, we have several factories that produce wastewater. In order to get the clean and healthy water from it, we could use the idea of this research, which is the DCMT process.
Because of my research, lives of people dying from thirst could be saved. Because of my research, poverty in some countries could be reduced. As a typical high school student, I faced some challenges while I was doing my research. One of these challenges was time management. Due to the exams and just me trying to have fun just like my friends, I wanted to quit from this research. Luckily, I wasn't in a hurry with my research, so I started to think about the benefits of this research to me in the future and how it would help me later on in university. So I started arranging my schedule to work more on this research. Thank you. شكرا لك أحمد. إن إيجاد طرق لجعل هذا العالم مكانا أفضل هو مسؤولية كل فرد من أفراد المجتمع، وإن تحسين حياة شخص واحد فقط تكفي لنقترب من عالم أفضل. أحسنت القول أحمد. السلام عليكم جميعا. مرة تانية ان شاء الله تكونوا عم تنبسطوا بالايفنت لهلا. الفعالية النشاط اللي حنعمله هلا هو انه بدي 2 volunteers متطوعين اثنين. يس تفضل تفضل. Can you please come up؟ تفضلوا. Okay, so I'm going to say it in Arabic and English. رح أسألكم سؤال، أوكي؟ رح توقفوا جنب بعض. إذا عارفين السؤال قدموا لقدام، أول واحد بيقدم لقدام بيجاوب على السؤال. وإذا الشخص اللي قدم لقدام جاوب غلط، بيرجع فرصة للشخص الثاني إنه يجاوب على السؤال. إذا اثنيناتهم غلط، رح نعطي فرصة لحدا ثاني بالجمهور إنه يجاوب. Okay? Should I say it in English? All right. So, for the 2 volunteers that are standing up here, I'm going to ask a question, and the person that knows the answer first steps forward. If that person gets the answer wrong, the other person will get a chance to answer. If both of them answer wrong, we're going to choose a 3rd volunteer from the audience. Okay? Don't help them. Don't cheat. Don't say anything. All right? Okay. كان في 6 جامعات مشتركين بمحادثات بتادTalks 2022 هيدي السنة. شو هن هود ال6 جامعات؟ There were 6 participating universities in tadTalks 2022. What are these universities? أول واحد بيخطي خطوة لقدام هو اللي بيجاوب. This is not fair. only 4 of the 6. No, 6. 6 countries, yes. Yes, you have to say the 6 countries. Countries? Yes. Italy? Okay. Wait, you guys both step forward. Okay. Yeah, go ahead. Qatar, New Zealand, Italy, United States of America. You sure that's 6? Yep. Yeah, China. No. Okay, thank you for trying. رح نجرب الفولنتير الثاني، تفضل. No, he said Qatar, okay, America, New Zealand, Italy, Malaysia. There's one. Scotland, I think. Britain, UK. No, don't tell them. Yeah, I remember that one. Okay. South Africa. Yeah. Very good.
you. One more نشاط. بعد نشاط. Okay. Yes. Yes. لقميص عرفوا بالأول شو بعدين volunteer. Okay, so هيدي آخر نشاط. الهدية راح تكون قميص موقع من المعز علي لاعب منتخب قطر الوطني لكرة القدم. Okay? So the winner of this activity is going to win a signed jersey from Al-Ma'az, Qatar national football team player. Okay. I need a volunteer who thinks they have an excellent memory. بدي متطوع واحد برأيه انه عنده ذاكرة كتير قوية. مين عنده ذاكرة كتير قوية؟ Very strong memory. The purple? Okay. Yes, come. So I'm going to say in Arabic and then in English. رح أقول لك 6 أسامي. نحن كم مشترك كان عندنا اليوم؟ كم متحدثين كان عندنا اليوم؟ Okay, so we have 12 speeches, okay, and 16 people, 16 members. I'm going to say the names. هقول 6 أسامي من هود ال 12, okay? لازم أنت ترجع تعيدهم وراي بنفس الترتيب. Okay? I'm going to say 6 of the participants' names out of the 12 that were here today, and he has to repeat them to me in order. Okay? And if he gets them wrong, we're going to call out another volunteer. And if you get it right, you get Al-Maraz's signed jersey. Okay? Rauda, Norma, Majdulin, Alice, Asil, Muhammad. Someone else. All right? Thank you. All right. Okay, I need another volunteer. بدي متطوع تاني. تفضلي. Okay, جاهزة؟ Okay. روضة، نورما، مجدولين، آليس، أسيل، محمد. روضة، نورما، مجدولين، أسيل. روضة، نورما، مجدولين. لهي صح. أسيل ألس أسيل محمد. شكرا جميعا على مشاركتكم الحلوة. إن شاء الله تكونوا استمتعتوا بالإيفنت. شكرا لجميع المتحدثين على محادثاتكم الرائعة. والآن ندعو المتحدثين إلى الانضمام إلى الجلسة النقاشية وجلسة طرح الأسئلة على المسرح. ندعو المتحدثين إلى الانضمام إلى المسرح.
سنترك الكلمة لأي شخص من الجمهور يرغب في طرح أي أسئلة على متحدثي تادتوكس، أو ببساطة التعليق على مسألة ما لفتت انتباهكم أو كان لها صدى، أو مشاركة خبرتكم البحثية في الدراسات العليا. تفضل. يكون سؤالك في افغانستان لان منطقي. Assalamu alaikum. First of all, I want to thank the organizers for the great job that they have done today. It's amazing. It's really amazing. And thank you for all the speakers for the informative and inspiring presentations. But my question is for Ahmed, the Kawari. يعطيك العافية على البرزنتيشن. حابة أعرف شو الدافع تبعك وراء إنك تبلش تعمل ريسيرش وأنت لسه طالب بالمدرسة؟ وانا والله شفت في صار اعطوني فرصه اني اشارك بس الحمد لله يعني شاركت كان في مسابقه بس حبيت اني اشارك بالخلاص. في سؤال ثاني؟ تعليق. First of all, I'm speaking Thank you for everyone. I really enjoyed the event. From the beginning, I was here. I listened to all of you. I was really happy to see that you faced some very bad or strong feelings, like you lost everything. You are broken. You are don't have anything to do. But some of you find his way to proceed and to continue and success. Now the feeling came to me that all of you gave me the same message. Yes, I have to go forward. Maybe what I'm doing right now, I don't know what's the result later on. But once, inshallah, I'm in your stage and I'm on stage and talking to everyone, I want to have something proud to say to everyone and inspire someone and give them the chance to make change in the world. I really appreciate what you did and thank you for everyone. Thank you for that. حبيت أقول كلمة حق ولدي أحمد. أنا فخورة وايد فيك. احنا فخورين فيكي. الله يعطيك العافية. احنا فخورين فيكي. ما شاء الله. First of all, thank you all for the great presentations. Although your voices were a bit low, but I enjoyed it anyway. I'm almost a graduate student, I would say. This is my last year as a bachelor student. And I think we all have the same concerns. Should I go and get some experience, or should I go for post-grad and so on? And the things that you spoke about, I think, are very, very important. But I wished you have highlighted the importance of being an academic achiever and being someone who contributes to academic, the academic field. Because everyone who's famous nowadays, like Elon Musk and all the people that seem to be like the technology gurus, they always say don't go into postgrad. It's a waste of money. Don't go there. Like, yeah, obviously. So I hoped you would have pointed out what difference does it make if you went into experience rather than postgrad. Can I? So, Elon Musk, without people who have PhD around him, is nothing.
Because there's one thing to be a good manager, but there's other thing to be like a problem solver and know how to solve a problem. He manages very well, but can he like solve a problem on his own? Never. That's on the people who works for him. They're not going to be as famous as Elon Musk, but they're as important as them. So there was a common theme today, that you face lots of challenges, struggle with mental health issues in some cases, depression, anxiety, isolation. Lots of you touched on why you do it. I would like maybe for students like this, and I'm sure others in the audience, if anyone wants to elaborate a little bit, when you find yourself in those down moments, and as we saw from lots of you, there's lots of up and downs. When you find yourselves in those down moments, what is the thing that actually keeps you going? Because we know it's not fame and prestige. So why don't you quit? Anyone? Here. I think for me, it's about choosing the research field. You need to be passionate about it. Sometimes you look and see what's trending and where it's appropriate, especially younger ones. You would want to go where the trend is. But if your heart and the passion is not in it, you won't succeed because it's going to be you and that research that's very alone. And sometimes when I've been there, but you read something that you really feel and passionate about, it makes a world of difference. And while you are doing research, for me, it's giving back. If you come from a culture of improving yourself, it means nothing if you can't hand over, if you can't improve the life of your community that you come from, your country, then it's not worth the impact. So for me, you need to be passionate about it. That's number one, and that is what keeps me going. سؤال تعليق ولا أشكرهم؟ أشكرهم. Thank you very much. Thank you very much. شكرا لمتحدثينا، والآن نطلب من المتحدثين الشباب البقاء على المسرح. محمد لنختم فعالية تادTalks، نود أن نتوجه بالشكر للمتحدثين الشباب على مشاركتهم المميزة في تادTalks هذا العام. ندعو الدكتورة ماري يوسم، العميد المساعد لدعم التعلم لطلبة الدراسات العليا في جامعة قطر، من أجل تكريم متحدثي تادTalks الشباب. ألما عامر إسماعيل. دلال ناصر الحيدر. هنا أبو الليث. مريم أحمد الكوارث. أحمد الكوارث.
حضور فعالية تادTalks 2022 وعلى جعلها بحضوركم من أروع فعاليات الدراسات العليا في جامعة قطر. شكرا مرة أخرى لجميع متحدثي تاد. الخبرات والأفكار الخاصة بكم لا تقدر بثمن بالنسبة لطلبة الدراسات العليا الحاليين والمستقبليين، ونحن ممتنون لوقتكم وجهدكم والالتزام الصادق لدعم باحثي الدراسات العليا. من جامعة قطر نتمنى لكم جميعا النجاح والتوفيق في مساعيكم الأكاديمية والبحثية المستقبلية. كما نود أن نعرب عن شكرنا الخاص للدكتورة جيجي دو والدكتور أدموند هيرود من المعهد الدبلوماسي في جامعة هيوستن كليرلين، ونحن نتطلع دائما إلى تعاون مثمر وإلى إقامة فعالية تادTalks في جامعة هيوستن كليرلين. بالإضافة إلى ذلك نود أن نتقدم بالشكر الجزيل لسعادة الدكتور حسن الدرهم رئيس جامعة قطر، والأستاذة الدكتورة مريم المعاضيد نائب رئيس جامعة قطر للبحث والدراسات العليا، السيد أليكس زانج مدير مجموعة هواوي انتربرايز لقطاع المشاريع والمؤسسات في منطقة شمال الخليج، والسيد سعد الرميحي رئيس المركز القطري للصحافة. أخيرا نود أن نشكر مكتب دعم التعلم للدراسات العليا ولجنة التنظيم. نتمنى لجميع طلبة الدراسات العليا الحاليين والمستقبليين حظا سعيدا في دراساتهم، ونأمل أن نواصل تعزيز مجتمع يوحد طلبة الدراسات العليا في جميع أنحاء العالم. نأمل أن تكونوا قد استمتعتم بالفعالية ونتطلع إلى رؤيتكم في تادTalks 2023. تفضلوا على الطعام في الدور الأرضي.